Hello, good evening everyone. Okay, join பண்ணிட்டீங்களா எல்லாரும்? Good evening. Join பண்ணிட்டீங்களா? Join பண்ணுங்க ஃபாஸ்டா. ஹலோ. ஓகே, நீ நீட்டுக்கு 2 நாள் தான் இருக்கு. ஆடியோ வீடியோ கிளியரா இருக்கா? ஓகேயா? Can we start? ஓகே, see, ஸோ இந்த 2 நாளில் நீங்கள் ஆல்ரெடி ப்ரிப்பரேஷன்லாம் முடிச்சிருக்கோம். இனி 2 நாள் நீங்கள் டென்ஷன் அடிக்காமல் ஆல்ரெடி நீங்கள் படித்ததெல்லாம் ஞாபகத்தில் இருக்கும். அதெல்லாம் இந்த 2 நாளில் நீங்கள் இது பண்ணணும், ரிவைஸ் பண்ணணும். ஷார்ட் நோட்ஸ் எல்லாம் எழுதி வச்சுருக்கோம், ஃபார்முலா ஷீட் எல்லாம் எழுதி வச்சுருக்கோம். நீங்கள் அதெல்லாம் எடுத்து பாருங்கள். ரைட், ஓகே. வேறு புதுசாகவும் படிக்க வேணாம். ஓகே, நீ நான் கொஞ்சம் மறந்து போயிருக்கு அப்படின்னாலாம் நினச்சி டென்ஷன் ஆகக்கூடாது. நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், டென்ஷன் ஆகக்கூடாது. டென்ஷன் ஆனால் இன்னும் மார்க் லூஸ் ஆகும். குட் ஈவினிங் தான். குட் ஈவினிங். ஓகே, இப்போ இன்றைக்கும் நான் கொஸ்டின் சால்விங் தான். எல்லா சாப்டரில் இருந்தும் நான் ஒரு பேப்பர் எடுத்த மாதிரி 45 கொஸ்டின்ஸ். ரைட், 45 கொஸ்டின்ஸ். அந்த ஒரு 45 கொஸ்டின்ஸ் பேப்பர் தான் நான் எடுத்திருக்கேன். ரைட், ஒரு மீன்ஸ் பேப்பர் செட் பண்ணியிருக்கு. ரைட், ஸோ நீட்டில் வர மாதிரி இருக்கிற மாதிரி. ஸோ ஒரு நல்ல கொஸ்டின்ஸ் தான் எல்லாமே. ரைட், நார்மலி நீட்டுக்கு ஒரு கொஸ்டின் வரும்போது அங்கே எப்படி க்ரியேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் லாஜிக்கலாக திங்க் பண்ணணும். நார்மல் டைரக்ட் இக்குவேஷனாக இருந்தால் கூட கொஞ்சம் அதில் ஏதாச்சும் ஒரு ட்ரிக் இருக்கிற மாதிரி, கொஞ்சம் அதில் உங்களை மீன்ஸ் தப்பாக பண்ண வைக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் அதில் ட்ரிக் பண்ணுவாங்க. ரைட், ஸோ வில் ஸ்டார்ட். ரைட், ஓகே, எல்லோரும் ரெடி? எல்லோரும் கமெண்ட்னு சொல்லுங்கள். குட் ஈவினிங். கேன் வி ஸ்டார்ட்? ஓகே, ஃபாஸ்ட்டாக ஜாயின் பண்ணுங்கள். எல்லோரும் கம்மியாக இருக்குது. எல்லோரும் எங்கே போயிட்டு? ஓகே, 2 நாள் தான் இருக்குது. ஓகே, வில் ஸ்டார்ட். கேன் வி ஸ்டார்ட்? ஓகே, ரைட். ஸோ வில் ஸ்டார்ட் த ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின். ரைட், ஸோ நான் அது லாஸ்ட்டு டேயில் கொஸ்டின்ஸும் நான் அனுப்புகிறேன்னு சொன்னால் நான் மறந்துட்டேன். ரைட், நான் அனுப்புகிறேன் இன்றைக்கி. ரைட், அந்த ஸ்கேனர் நீங்கள் ஆல்ரெடி ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் கம்யூனிட்டியில், வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டியில். ஜாயின் பண்ணல அப்படின்னா நீங்கள் இது ஸ்கேன் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ரைட், இன்றைக்கி இருக்கிற செஷனோடையும். ஓகே, பார்க்கலாமா? ஓகே, ரைட், வில் ஸ்டார்ட். ரைட், ஓகே, ஜாயின் பண்ணுங்கள் இந்த கம்யூனிட்டியில். ஐ ஷேர் த பிடிஎஃப் தே. ஓகே, இன்றைக்கி கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுறேன். எல்லா பிடிஎஃப்பும் இன்றைக்கி ஷேர் பண்ணுறேன். ஓகே, ரைட். ஓகே, வில் ஸ்டார்ட். ரைட், ஓகே, வில் ஸ்டார்ட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின். A body starts falling from a height h and travels a distance of h/2 during last second of its motion. Okay, right? Then the time of flight is. So the questions நான் எப்படி எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா 11th இருந்தும் 12th இருந்தும் ஒரு 45 கொஸ்டின்ஸ் நம்ம எடுக்கும்போது 11th எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ், 12th எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் அப்படி இருக்கும் இல்லையா? அப்படி தான் கொஸ்டின்ஸ் எடுத்திருக்கு. ரைட், ஓகே. குட் ஈவினிங் கிருஷ்ணகிருத்தன. குட் ஈவினிங். ஓகே, டயர்டாக இருக்கீங்களா எல்லோரும்? பயப்பட வேணாம். ரைட், நம்ம மெதுவாக பார்ப்போம். ரைட், ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா டவுட்டு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ ஸ்டார்ட் சால்விங் த கொஸ்டின்ஸ். நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணி போவோம். ரைட், ஓகே. இன்னொரு செஷன் நாளைக்கு அதே மாதிரி அன்றைக்கும் செஷன் வைக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். அந்த செஷனில் ஏதாச்சும் ஒரு ஓகே. குட் ஈவினிங் முக்பில். குட் ஈவினிங். சரி, அந்த செஷன்ஸில் உங்களுக்கு என்ன வேணும் நான் கொஞ்சம் ஃபார்முலா ரிவைஸ் பண்ணுற மாதிரி பார்க்குறேன். அதே மாதிரி கிராஃப் கொஞ்சம் ஒவ்வொரு சாப்டர்லேருந்து அப்படியே இருக்கிற கொஸ்டின்ஸும் அதே மாதிரி அசெஷன் ரீசன்ட் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது கொஞ்சம் எடுத்து அப்படியே ஒரு செஷன் வைக்கிறேன். ஓகே, ரைட். அது மட்டும் ரைட், அது செப்பரேட்டாக மீன்ஸ் இதே மாதிரி நூமரிக்கல் இல்லாமல் இந்த கிராஃபு அசெஷன் ரீசன் அப்படின்னு இருக்கிற கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸும் தென் கொஞ்சம் ஃபார்முலா ரிவிஷன் வச்ச ஒரு செஷன் வைக்கிறேன். ஓகே, ரைட். ஸ்டார்ட் சால்விங் த கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, ரைட். ஸோ வில் ஸ்டார்ட் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, இது மோஷன் ஸ்ட்ரைட் லைனில் இருந்து தான். ஸோ 11th கொஸ்டின் தென் 12th கொஸ்டின் அப்படி தான் நான் வச்சுருக்கு. ஓகே, ரைட். ஓகே, குட் ஈவினிங் தான். குட் ஈவினிங் முகமது நாஃபித். ஓகே, ரைட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு பாருங்கள். ரைட், ஓகே. நல்ல கொஸ்டின் தான், ஈஸி கொஸ்டின் தான். பட் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த டேரக்ட் ஆன்சர் கிடைக்காம இப்படி வருதான்னு கொஞ்சம் செக் பண்ணி பாருங்கள். இதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஃபிசிக்ஸில். மோர் கன்செப்ஷுவல் கொஸ்டின்ஸா எல்லா சாப்டர்லேயும் கன்செப்ஷுவல் கொஸ்டின்ஸ் கேட்க முடியும். இருந்தாலும் 12th கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். 12th கொஞ்சம் கன்செப்ஷுவல் கொஸ்டின்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். அசெஷன் ரீசன் எல்லாம் கேட்குறது கொஞ்சம் அந்த பாட்டு அவங்க மீன்ஸ் மெக்கானிக்ஸ் பார்ட்டில் இருந்து அவ்வளோ கன்செப்ஷுவல் கொஸ்டின்ஸ் கேட்க முடியாது.
டுவெல்த்லேயும் அதே மாதிரி தெர்மோடைனமிக்ஸ் கேட்டிச்சிலாம் கேட்கலாம். ஓகே ரைட். பட் மெயினாக 12th தான். ஓகே ரைட். ஓகே ஸ்டார்ட். A body starts falling from rest. நீங்கள் எப்போவுமே ஒரு ஃபிசிக்ஸில் கொஸ்டின் ரீட் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு லைனும் நீங்கள் ரீட் பண்ணி கரெக்டானு கன்ஃபார்ம் பண்ணி தான் போகணும். ஓகே டைம் இருக்கும் எக்ஸாமில், கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ரீட் பண்ணால் போதும். ரைட். ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்டார்ட்ஸ் ஃபாலிங் ஃப்ரம் a height h அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு இல்லையா. ஸ்டார்ட்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால அப்போயே நமக்கு என்ன சொல்லலாம், இனிஷியல் வெலாசிட்டி 0. தட் மீன்ஸ் நான் ஒரு அப்ஜெக்டை ட்ராப் பண்ணியிருக்கேன் அங்கேருந்து. ஓகே ஒரு ஹைட் ஹெச்சில் இருந்து ஒரு அப்ஜெக்டை, ஒரு பில்டிங்கோட ஹைட் ஹெச்சில் இருந்து ஐம் ட்ராப்பிங் அன் அப்ஜெக்ட். ஓகே இட் வில் கம் லைக் திஸ், இட் வில் ஹிட் த கிரவுண்ட், இங்கே ஹிட் ஆகும். ஸோ இதோட டோட்டல் ஹைட்டு தான் ஹெச். ஓகேயா, கிளியராக எல்லாருக்கும்? ஓகே ஓகே ஆன்சர் 2 ஓகே வெரி குட், ஃபாஸ்ட்டாக கிடச்சிருக்கேன். வெரி குட் வெரி குட். 2 ஆப்ஷன் ஒரே ஆப்ஷன் இல்லை கரெக்டு தான். ஓகே ஸோ ட்ராவல்ஸ் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் h/2 டூரிங் த லாஸ்ட் செகண்ட். இப்போ நான் ட்ராப் பண்ணி இங்கே இருந்து கீழே வரதுக்கு லெட்ஸே அதுக்கு எடுத்த ஒரு டைம் இருக்கும் இல்லையா, அந்த டைமை டீன்னு எடுக்கிறேன். ஸோ அதில் லாஸ்ட் செகண்டில் இட் ஹாஸ் ட்ராவல்ட் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் h/2. புரியுதா? தட் மீன்ஸ் இப்போ நான் ட்ராப் பண்ணேன், டோட்டல் அந்த மேலேருந்து கீழே போகிறதுக்கு டோட்டல் 4 செகண்ட்ஸ் எடுத்துன்னு வச்சுக்கோ. அந்த 4th செகண்ட் இருக்கு இல்லையா, ஃபஸ்ட் செகண்டில் எவ்வளோ போனேன், செகண்ட் செகண்டில் எவ்வளோ போனேன், தேர்ட் செகண்டில் எவ்வளோ போனேன், அந்த 4th செகண்டில் எவ்வளோ போயிருக்கும் இந்த லாஸ்ட் ஒரு செகண்டில். ரைட். அந்த லாஸ்ட் செகண்டில் போனது இட் இஸ் என்ன, h/2 தான் போயிருக்கு. h/2 தான் போயிருக்கு லாஸ்ட் ஒரு செகண்டில். ஓகே அதான் கொஸ்டின். அப்போ எப்படின்னா அதை சால்வ் பண்ண முடியாது, நம்ம பார்ப்போம். இங்கே லாஸ்ட் செகண்ட் இப்படி தான் போயிருக்கு. தென் என்ன கேட்டிருக்காங்க, டைம் ஆஃப் ஃப்ளைட், மேலேருந்து கீழே வர்றதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துருக்கு, அந்த டி தான் கேட்டிருக்கு. ஸோ கொஸ்டினை எப்படி நம்ம யோசிக்கணும், we have h, that means s கொடுத்துருக்காங்க. acceleration is already there, right? if you drop an object or if you throw an object எல்லாமே acceleration is -g. ஸோ acceleration இருக்குது, s இருக்குது, டைமை பற்றி சொல்லியிருக்கு. ஸோ s equal to ut plus half at square, அதுதான் அப்போ நம்ம எடுக்கணும். ரைட், இக்குவேஷன் அப்படி தான் நம்ம சூஸ் பண்ணணும். ஸோ s is equal to ut plus half at square இந்த இக்குவேஷன். ரைட். அப்போ இந்த இக்குவேஷன் ரெண்டு போர்ஷன்ஸில் எடுக்கிறேன். பிகாஸ் ஆப்ஜெக்ட் ட்ராப் பண்ணி ஃபுல்லாக வரும்போது என்ன வரும், அதே மாதிரி ஆப்ஜெக்ட் ட்ராப் பண்ணி இந்த ஒரு பார்ட்டில் என்ன வரும் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம். இல்லை கொஞ்சம் இப்படி யோசிக்கலாம் தானே, இது இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும், தட் இஸ் ஆல்சோ h/2. ரைட். ஹாஃப் பார்ட் தான் கீழே போனோம் அப்படின்னா மேலே இருந்து மிடில் வரைக்கும் h/2 அந்த ரீஜனுக்கு ஒரு டைம் எடுத்துருக்கும் இல்லையா, தட் டைம் வில் பி வாட், தட் டைம் வில் பி t-1. ரைட். டோட்டல் 4 செகண்ட் தான் ட்ராவல்னு சும்மா வச்சுக்கோ, இந்த ஆன்சர் நம்ம தெரியாது பார்ப்போம். இப்போ 4 செகண்ட் தான் டோட்டல் ஜேர்னி அப்படின்னா அந்த 4th செகண்டில் போனது h/2 அப்படின்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு 3 செகண்ட்ஸில் போயிருக்கிறதும் h/2 இருக்கும். கரெக்டா? ஓகேயா? ரைட், சூப்பர். ஓகே பார்ப்போம். ரைட். ஓகே அப்போ ஐ வில் ரைட் 2 equations எழுதும். ஒரு இக்குவேஷன் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் லெட்ஸ் சே A, இந்த செகண்ட் பாயிண்ட் லெட்ஸ் சே B, இதுதான் தேர்ட் பாயிண்ட் C. நான் ஃபஸ்ட்டு A to C எழுதுறேன். மீன்ஸ் மொத்த ஜேர்னியோட கேஸில் ஹைட் இஸ் கீழே தான் வரும் இல்லையா, ஸோ -hன்னு எழுதணும். டவுன்வர்ட் சைன் கன்வென்ஷன் எடுக்கணும், கீழே தான் போகிறேன். ஸோ -h, இனிஷியல் வெலாசிட்டி 0 ப்ளஸ் ½ இன்டு ஆக்சலரேஷன் இஸ் -g, அதுக்கு எடுத்த டைம் இஸ் t². இது ஒரு இக்குவேஷன். தென் A to B போனது, போகிறதுக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் ஆகிருக்கு, h/2 கவர் ஆகிருக்கு. ஓகே இஸ் ஈக்குவல் டு u0 தான், ½ again g is -g இன்டு டைம் எடுத்தது என்ன, t-1². இந்த 2 equations, இந்த 2 டிவைட் பண்ணால் போதும், you'll get the answer of t தான் நமக்கு வேணும். ஓகே ஓகே வெரி குட். பார்ப்போம். ரைட். அப்போ நம்ம இதை டிவைட் பண்ணி பார்ப்போம். 2 equation இருக்கு இல்லையா, எதுக்கு நான் டிவைட் பண்ணுறேன்னு தெரியுமா, இந்த -h அப்படியே -h கேன்சல் ஆகும், அப்படியே கேன்சல் ஆகும். -t ½ எல்லாம் கேன்சல் ஆகும், எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணோம், நமக்கு இந்த t மட்டும் போதும். ஸோ 2 equation டிவைட் பண்ணால் equation number 1 equation number 2 நான் டிவைட் பண்ணுறேன். எப்படி நான் 1/2 2/1 நோ ப்ராப்ளம். ஓகே எப்படினாலும் ஓகே, நான் 1/2 பண்ணுறேன். ரைட். ஓகே ரைட். இது ஒரு மெத்தட் தான், இன்னும் நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கும். நீங்கள் அந்த டைமில் என்ன மெத்தட் ஞாபகத்தில் இருந்தால் அப்படியே அப்ளை பண்ணுவோம், கிடச்சிடும். ஓகே ஃபஸ்ட் இக்குவேஷன் சூஸ் பண்ணது கிளியர் தான் உங்களுக்கு இல்லையா. ரைட். ஸோ லெஃப்ட் சைடில் அப்படி டிவைட் ஆனால் இட் வில் பிகம் 1. ஓகே ரைட். பிகாஸ் -h சாரி நாட் 1, -h divided by -h/2. ஓ 1 divided by 1/2 2ன்னு வரும். நேரா இது 2 டிவைட் பண்ணும்போது -h கேன்சல் ஆகும், இந்த 2 நியூமரேட்டருக்கு போகும். ரைட். இது அப்படி டிவைட் பண்ணா நெக்ஸ்ட்டு
இது டிவைட் பண்ணும்போது ஆஃப் ஜி மைனஸ் ஆஃப் ஜி கேன்சல் ஆகும், மைனஸ் ஆஃப் ஜி கேன்சல் ஆகும். டி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டி மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர்னு வரும். ஓகே, இனி டி வேணும் அப்படின்னா அந்த ஸ்கொயர் ரிமூவ் ஆகணும் இல்லையா? இப்போ மேலேயும் கீழேயும் ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா? அப்போ அப்படியே ரூட் எடுப்போம், ரெண்டு சைடில் ரூட் எடுத்தால் அது ரூட் 2ன்னு வரும். இட் இஸ் ஈக்குவல் டு டி டிவைடட் பை டி மைனஸ் ஒன்று வரும். ஓகேயா? ரைட். ஓகே ரைட், ஃபாஸ்ட் அப்போ. ஓகே ரைட், இது வரைக்கும் நமக்கு ஓகே தான். ரூட் 2 ஈக்குவல் டி டிவைடட் பை டி மைனஸ் ஒன், ரூட் 2 ஈக்குவல் டி டிவைடட் பை டி மைனஸ் ஒன் அப்படின்னா இங்கே எழுதுகிறேன். ஸோ நான் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ண லெஃப்ட் சைடுக்கு இருக்கிற ரூட் 2 இன்டூ டி மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டி. கரெக்டா? ஓகே. ஸோ ரூட் 2 டி மைனஸ் ரூட் 2 இஸ் ஈக்குவல் டு டி. ரைட், நான் இந்த சைடுக்கு எடுத்தா டியை லெஃப்ட் சைடுக்கு எடுத்தா ரூட் 2 டி மைனஸ் டி, ரூட் 2 டி மைனஸ் டி ஈக்குவல் டு ரூட் 2 ரைட் சைடுக்கு எடுக்கிறேன். இட் வில் பி ரூட் 2 மைனஸ் ரூட் 2 அங்கே எடுத்தால் ரூட் 2. இதில் டி காமனாக எடுக்கிறேன். ஸோ இட் இஸ் ரூட் 2 மைனஸ் 1 ஈக்குவல் டு ரூட் 2. இப்படி தான் எனக்கு வந்திருக்கு. ஸோ இந்த ஃபைனல் ஆன்சர் இஸ் நெக்ஸ்ட் பேஜில் எழுதுகிறேன். வி ஹாவ் டி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும்? இது ரூட் 2 டிவைடட் பை ரூட் 2 மைனஸ் 1 வரும். ரூட் 2 டிவைடட் பை டி இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் 2 டிவைடட் பை ரூட் 2 மைனஸ் 1. கரெக்டு தானே? கிளியர் தானே? ரைட், எல்லாருக்கும் இது வந்திருக்கு இல்லையா? பட் இப்படி ஒரு ஆன்சர் அங்கே இல்லையே. பாருங்க, இப்படி ஒரு ஆன்சர் இங்கே இல்லையே. ரைட், ஸோ நீங்கள் சால்வ் பண்ணி இப்படி ஒரு ஸ்டெப்பில் வந்துருக்குன்னு வச்சுக்கோ. மேபி வேறு ஏதாச்சும் மெத்தடில் போனால் டேரக்ட் ஆன்சர் வந்திருக்கலாம். ரைட், நமக்கு தெரியாது எந்த மெத்தடில் போயிருக்கும். இப்போ எந்த மெத்தட் நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு மெத்தடில் போயிருக்க ஒரு ஆன்சரும் வந்திருக்கு. இப்போ இந்த ஆன்சரில் இந்த நியூமரிக்கல் பார்ட் மட்டும் தான் இருக்குது. அதில் இந்த ஆன்சர் வர்றதுக்கு மீன்ஸ் அது ஆப்ஷனில் செக் பண்ணால் போதும் எது கரெக்டாக அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா? அதுக்கு ஒரு மெத்தட் இருக்குது, நான் சொல்கிறேன். இதில் இப்போது டினாமினேட்டரில் இருக்கிறது ஒரு a மைனஸ் பி ஃபார்மேட்டில் தானே இருக்குது. ஓகே, அப்போ இது நம்ம மேக்ஸில் யூஸ் பண்ணியிருக்கு. மேலேயும் கீழேயும் a மைனஸ் பி இருக்குது அப்படின்னா a ப்ளஸ் பி வச்சு மேலேயும் கீழேயும் மல்டிப்ளை பண்ணால் போதும். இது ஒரு மெத்தட் தான். சம்டைம்ஸ் இது யூஸ் பண்ணுற மாதிரியும் வரும். புரியுதா? ரைட், அப்படி மல்டிப்ளை பண்ணால் நியூமரேட்டரில் ரூட் 2 இன்டூ ரூட் 2 ப்ளஸ் 1. டினாமினேட்டரில் எதுக்கு a மைனஸ் பி கூட a ப்ளஸ் பி மல்டிப்ளை பண்ணேன்? பிகாஸ் ஐ கேன் ரைட் இட் ஆஸ் a ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்னு எழுதலாம். அதுக்கு தான் அப்படி பண்ணேன். ஓகேயா? அப்படி அப்போ நியூமரேட்டரில் பார்த்தா ரூட் 2 இன்டு ரூட் 2 தட் இஸ் 2. ரூட் 2 இன்டு ரூட் 2 இஸ் 2 ப்ளஸ் ரூட் 2 டிவைடட் பை ரூட் 2 ஸ்கொயர் இஸ் 2 மைனஸ் 1 ஸ்கொயர் இஸ் 1. ஸோ 2 ப்ளஸ் ரூட் 2 டிவைடட் பை 1ன்னு வரும். தட் இஸ் 2 ப்ளஸ் ரூட் 2. கிளியர் தானே? நல்ல கொஸ்டின் தானே? ரைட், கிளியர் தானே அது? ஓகே ரைட். ஓகே ரைட், we'll move to the next one. The answer is 2 plus root 2. Yes, Nagarthana, very good. Faster கிடைச்சிருக்கு உனக்கு ஆன்சர். வெரி குட், சூப்பர். ஓகே ரைட். இந்த கொஸ்டின் நல்ல கொஸ்டின்ஸ் தான் வச்சிருக்கு, அதுதான். ஓகே, ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரைட், நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற டீட்டெயில், நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதுதான் ஆன்சர். Clear? Okay, right. Okay, super. Okay, right. For a particle displacement time relation is t is equal to root x plus 3 அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு. Okay, displacement, x is displacement. Particle time relation, x is displacement, t is time. Its displacement and its velocity is 0. இப்போ கண்டிஷனாக கொடுத்தது என்ன? velocity 0ன்னு தான். இப்போ எப்படியாச்சும் இந்த வெலோசிட்டி 0ன்னு இருக்கிறது இங்கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும். வெலோசிட்டி கொண்டு வரணும், வெலோசிட்டிக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொண்டு வரணும். ஓகேயா? கிளியரா? ஓகே, வெலோசிட்டிக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொண்டு வந்துச்சுன்னா என்ன வரும்? எப்படி பண்ணலாம்? இப்போ வெலோசிட்டி நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா, வெலோசிட்டி இஸ் dx by dt தான் தெரியும். டிஸ்பிளேஸ்மெண்டோட டெரிவேட்டிவான்னு தெரியும். இப்போ அதுக்கு அந்த எக்ஸ் அங்கே வரணும். இப்போ ரூட் எக்ஸ் தான் இருக்கு இல்லையா? நான் இந்த ஃபங்க்ஷனை ஸ்கொயர் எடுக்கிறேன் லெஃப்ட் சைட்லேயும். ஆனால் அதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறேன். ரூட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு அந்த டீயை 3 லெஃப்ட் சைடுக்கு இருக்கிறேன், டீயோட சைடுக்கு எடுக்கிறேன், டி மைனஸ் 3. ஸோ ரூட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டி மைனஸ் 3, ரூட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 3 டி மைனஸ் 3. இப்போ ஸ்கொயர் எடுக்கலாம். இப்போ ஸ்கொயர் எடுத்தால் இது எக்ஸ் ஆகும், இது டி மைனஸ் 3 ஹோல் ஸ்கொயர் ஆகும். வேணும்னா அதை எக்ஸ்பேண்டும் பண்ணலாம், டி மைனஸ் 3 ஹோல் ஸ்கொயர். ரைட், ஓகே. இப்போ டி எக்ஸ் கிடைச்சோம் இல்லையா? இனி எக்ஸ் கிடைச்சா நம்ம we can find the value of v by differentiating x. Okay,
x differentiate பண்ணா போதும் you'll get the velocity, right? So அப்படி நான் differentiate பண்றேன், dx by dt எடுக்கிறேன். So dx by dt எடுத்தா I'll get velocity. dx by dt எடுத்தா என்ன வரும்? இது all squareல இருக்கா? expand பண்ணி differentiate பண்ணலாம் இல்ல ஓகே ஹர்ஷவர்தன் வெரி குட் ஆன்சர் 3 வந்திருக்கு. ஓகே பாப்போம். ரைட் ஓகே ரைட் கிளியர். ஓகே ஸோ அது அப்படியே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறேன் 2 times t minus 3 வரும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் t minus 3 ஹோல் ஸ்கொயர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் 2 times t minus 3 வரும். கரெக்டா? எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ்கொயர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் 2x தானே. அதுக்கப்புறம் நம்ம இன்னும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்கு உள்ளே இருக்கிற பார்ட்டோட டிஃப்ரென்சியேஷன் வேறு எடுக்கணும். தட் வில் பி t minus 3 டெரிவேட்டிவ் இஸ் 1 itself. ஸோ அதுதான் ஆன்சர் 2 into t minus 3 தான் ஆன்சர். ஓகே ரைட் ஆன்சர் 3. ஓகே பார்ப்போம். ஸோ ரைட் velocity is equal to velocityக்கு ஃபங்க்ஷன் என்ன வந்திருக்கு 2 into t minus 3 வந்திருக்கு. கொஸ்டின் என்ன கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா velocity 0ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். velocity 0ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் that means இது equal to 0ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் டைம் என்ன வரும்? ஸோ 2 லெஃப்ட் சைடுக்கு போனால் 0/2 வரும். t minus 3 equal to 0, t equal to 3 வரும். பட் டைம் 3ல தான் velocity 0 ஆகுது. டைமோட வேல்யூ 3 செகண்ட் ஆகும் தான் velocity 0 ஆகுதுன்னு நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. கொஸ்டினில் கேட்டது என்ன? கொஸ்டினில் கேட்டது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் when its velocity is 0. அப்போ எக்ஸ் தான் வேணும். எக்ஸோட ஃபங்க்ஷன் நமக்கு என்ன இருக்கு? எக்ஸோட ஃபங்க்ஷன் இஸ் t minus 3 ஹோல் ஸ்கொயர்னு இருக்கு. t minus 3 ஹோல் ஸ்கொயர் டீயோட வேல்யூ இப்போ என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் 3. இப்போ 3 minus 3 ஹோல் ஸ்கொயர் 3 minus 3 is 0, 0 square is 0 itself. Answer is 0. Very good. Right, very good. Okay, right. Next one. Clear? Right? Okay, next one. Paranga. Next question. What are questions? Straight line. Next one is motion in a plane. Okay. So, abdiye ella chapter will cover. Okay. Right. Paranga. A shell fired from the ground is just able to cross in a horizontal direction from the top of a wall of 90 meter away and 45 meter high. The direction of projection of the shell will be. Shell means a gun. A shell is fired. Gun is fired from the ground is just able to cross in a horizontal direction. Means என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இங்கேருந்து ஃபயர் பண்ணிருக்கு. ஃபயர் பண்ணும்போது ஒரு ஆங்கிளில் ஃபயர் பண்ணால் என்ன நடக்கும்? இட் வில் ட்ராவல் இன் ப்ரொஜெக்டைல் பாத். மீன்ஸ் பராபோலா பாத்தில் ட்ராவல் ஆகும். ரைட்? இப்போ இப்படி போயிருக்கப்போ ப்ரொஜெக்ட் ஃபயர் பண்ணதுக்கப்புறம். ஓகே. ஸோ தென் அங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க? இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஏபிள் டு cross in a horizontal direction. இப்போ இந்த ஹொரிசாண்டல் டைரக்ஷன் சொல்கிறது என்ன? ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஹொரிசாண்டல் டைரக்ஷனில் போகுதுன்னா வெலோசிட்டி டைரக்ஷன் அந்த ஹொரிசாண்டலி தான் அப்படின்னு. ஓகே ரைட். ஸோ வெலோசிட்டி டைரக்ஷன் இஸ் ஹொரிசாண்டலி தான் அப்படின்னு. ஸோ த்ரோ பண்ணும்போது வெலோசிட்டியோட டைரக்ஷன் இஸ் த்ரோ பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஓகே ரைட் பாருங்கள் இப்படி தான் அந்த ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன் போயிருக்கு. த்ரோ பண்ணும்போது வெலோசிட்டியோட டைரக்ஷன் இதுதான் இருந்துச்சு. ஓகே யூவோட டைரக்ஷன் அப்படியே போய் ஹையஸ்ட் பாயிண்டில் வெலோசிட்டி இப்படி தான் இருக்கும். ரைட்? தட் இஸ் வி. அது என்ன ஒரு வெர்டிக்கல் ஒரு டாப் பாயிண்டில் வரும்போது என்ன ஆகுது? வெலோசிட்டியோட வெர்டிக்கல் கம்பனன்ட் 0 ஆகுது. ஒன்லி தான் வெர்டிக்கல் கம்பனன்ட் 0 ஆகுது. ஒன்லி தான் ஹொரிசாண்டல் கம்பனன்ட் வில் பி தேர். அது என்ன நமக்கு தெரியும்? தட் இஸ் யூ கோஸ் தீட்டாவாக இருக்கும். ரைட்? இந்த ஆங்கிள் தீட்டா அப்படின்னா ரைட் அது நம்ம ஆல்ரெடி தெரியும். ரைட்? ஸோ அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஹொரிசாண்டல் டைரக்ஷன் ஃப்ரம் த டாப் ஆஃப் எ வால் ஆஃப். இப்போ இங்கே ஒரு வால் இருக்குது, அதுதான் மீனிங். அப்போ அவங்க கொடுத்துருக்கிற மீனிங் இதுதான். ஒரு வால் இங்கே இருக்குது, இங்கே இருக்குது, அதுதான் மீனிங். ஸோ ஒரு ஃபயர் பண்ணோம், அது வால் அந்த வால் மேலே போகும்போது கரெக்டாக அந்த ஹொரிசாண்டல் டைரக்ஷன் தான் வெலோசிட்டி இருக்குது அப்படின்னு. ஸோ அந்த வாலோட ஹைட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 45 மீட்டர்னும் அதோட டிஸ்டன்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 90 மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே. தென் த ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷன் தீட்டா தான் நமக்கு வேணும். ஆன்சர் 3. ஓகே வெரி குட். 3 வெரி குட். ஃபாஸ்ட்டாக கிடச்சிருக்கு. சூப்பர். ரைட்? ஸோ தட் மீன்ஸ் பாருங்கள் ஒரு ப்ரொஜெக்டைல் மோஷனோட கேஸில் ரேஞ்சுனா என்ன? இங்கேருந்து இது வரைக்கும் இருக்க டிஸ்டன்ஸ். ஓகே இது 90 அப்படின்னா இது 180 இருக்குது. சார் ரேஞ்ச் இஸ் 180 மீட்டர். டயக்ராத்திலிருந்தே கிடச்சிருக்கு. ரேஞ்சுனா என்ன? இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும். இது மிடில் வரைக்கும் r/2 தான். இப்போ r/2 தான் 90. ஸோ ரேஞ்ச் வில் பி 180. அதே மாதிரி இந்த 45 என்ன? இட் இஸ் த மேக்ஸிமம் ஹைட். ஹெச் ஒரு ஹெச் மேக்ஸு அதோட வேல்யூ எவ்வளோ? 45 மீட்டர். ஓகே ரைட்? ஓகே. இப்போ ஆரும் ஹெச்சும் இருக்குது, ஆங்கிள் வேணும். வாட் இஸ் த ரிலேஷன் பிட்வீன்
ஆறு ஹெச் தீட்டா, இந்த மூணுக்கு ஒரு ரிலேஷன் இருக்கு. ஆருக்கு தனி ஃபார்முலா, ஹெச்சுக்கு தனி ஃபார்முலா இருக்குது. அது ரெண்டு கம்பைன் பண்ணால் ஒரு ஃபார்முலா கிடைக்கும். தட் இஸ் 4h is equal to r tan theta or 4h by r is equal to tan theta. எப்படி நான் நீங்கள் படித்து வச்சா எத்தனை படித்து வச்சுக்கணும், நோ ப்ராப்ளம். 4h equal to r tan theta. This is the relation between h, r and theta. Okay, h r and theta இருக்கிற ரிலேஷன் தான் அது. ஓகே, வெரி குட். தேர்ட் ஆப்ஷன் வந்துருக்கு. ஓகே, ஸோ இதில் we need theta, tan theta equal to 4h divided by r. 4 into h oda value we have is 45 and r oda value is 180. 4 into 45 is 180 divided by 180 is 1. Okay, right. So theta oda value is tan inverse 1. Tan inverse 1. Tan inverse 1 na 5 by 4 or 45 degree. Right. நல்ல விஷயம் தானே? ரைட், புரிஞ்சுதா? ரைட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். இது அதே சாப்டர் மோஷன் என்ன, பிளேன் தான் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர். A boat is having a speed of 5 km per hour, okay, in still water. Okay, still water la 5 km per hour nu koduthiru. That means boat oda speed dhaan, there is no relative speed appdin illa. Okay, so boat oda speed enna koduthirukke, boat oda speed is 5 km per hour nu koduthirukanga. Crosses a river of width 1 km. So a river inge idhan the river. Okay, so there are width is 1 kilometer. Okay, right. So crosses a river of 1 kilometer along the shortest possible path. Shortest possible path அப்படினா, okay, very good. Okay, shortest possible path na என்ன, let's say இதுதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருந்துச்சுன்னா இப்படி போயிருக்கணும் தானே, அதானே ஷார்ட்டஸ்ட் பாத்து. அப்போ ஆல்ரெடி இங்கே ரிவருக்கு ஒரு வெலாசிட்டி இருக்கு, VR, ரிவருக்கு ஒரு வெலாசிட்டி இங்கே இருக்கு. ஓகே, போட்டு இந்த டைரக்ஷனில் போனால் தான் போட் எங்கே ரீச் ஆகும், இந்த பாயிண்டில் ரீச் ஆகும். கரெக்டாக? தெர் வில் பி ட்ரிஃப்ட், ரைட்? ட்ரிஃப்ட் இருக்கும். சப்போஸ் டு ரீச் ஹியர், பட் அப்படியே அந்த வாட்டருக்கு வெலாசிட்டி இருக்கிறதுனால, அந்த ரிவருக்கு வெலாசிட்டி இருக்கிறதுனால அப்படியே எடுத்து இந்த பாயிண்டில் தான் ரீச் ஆகும். ஸோ ஷார்ட்டஸ்ட் பாத் மீன்ஸ் யூ ஹாவ் டு ட்ராவல் அட் சம் ஆங்கிள். ஓகே, நான் தீட்டா வேணா இங்கே எடுக்கிறேன். நம்ம ஜென்ரலி இதுதான் தீட்டா எடுக்கும். ஓகே, நான் அங்கே எடுக்கிறேன் ஜஸ்ட்டு. ஓகே, ரைட். செகண்ட் ஆப்ஷனா, வெரி குட், சூப்பராக ஃபாஸ்ட்டாக கிடச்சிருக்கேன். சூப்பர். ரைட். ஓகே, ஸோ அங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஷார்ட்டஸ்ட் பாசிபிள் பாத்தில் க்ராஸ் பண்ணியிருக்கு. ஓகே, அதுக்கு எடுத்த டைம் இஸ் 15 minutes. 15 minutesனு கொடுத்துருக்கு. ஓகே, ரைட். ஓகே, then the speed of the river in kilometer per hour. Speed of the river இதுதான் வேணும், VR தான் வேணும். ஸோ வாட் இஸ் த கண்டிஷன் ஃபார் ஷார்ட்டஸ்ட் பாத்? ஷார்ட்டஸ்ட் பாத்தில் தட் மீன்ஸ் இப்படி ஒரு பாத்தில் போகணும் அப்படின்னா வெலாசிட்டியோட ரெண்டு கம்பனன்ட், இந்த விபியோட ரெண்டு கம்பனன்ட், ஒரு கம்பனன்ட் இது விபி சைன் தீட்டான்னு வரும், பிகாஸ் இது காஸ் தீட்டா, விபி காஸ் தீட்டா, பக்கத்தில் இருக்கிற ஆங்கிள் இஸ் காஸ் தீட்டா, ரைட்? வெலாசிட்டியோட கம்பனன்ட் இஸ் விபி காஸ் தீட்டா, இது விபி சைன் தீட்டா. ஸோ இப்படி போகணும், இப்படி டைரக்டாக மீன்ஸ் ட்ரிஃப்ட் இல்லாமல் ஹொரிசாண்டலி ஒரு இந்த பாயிண்ட்லேருந்து கரெக்டாக இங்கே வந்திருக்கு அப்படின்னா ஹொரிசாண்டலி இருக்கிற வெலாசிட்டி அப்படியே பேலன்ஸ் ஆகணும். தட் மீன்ஸ் விபி சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு விஆர்னு வரணும். அப்போ தான் என்ன இருக்கும், ட்ரிஃப்ட் 0 ஆகிறதுக்கான சான்ஸ். ட்ரிஃப்ட் ஜீரோ அப்படின்னா ஷார்ட்டஸ்ட் பாத். ஸோ ஷார்ட்டஸ்ட் பாத்துக்கான கண்டிஷன் இதுதான். ஷார்ட்டஸ்ட் பாத்துக்கான கண்டிஷன் இதுதான், ரைட்? ஓகே, எல்லாரும் கிளியர் தான் நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ நம்ம தெரியும் விபியோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும். ஓகே, ஸோ விபி சைன் தீட்டா ஈக்குவல் விஆர். ஓகே, we have to find theta, right? We have to find theta. Okay, so வேற என்ன நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க? இப்போ இதில் விபி தெரியும், விஆர் தெரியாது. விஆர் தெரிஞ்சு சைன் தீட்டாவும் தெரியாது. ஸோ விபியும் தெரியாது, தீட்டாவும் தெரியாது. விஆர் தான் கேட்குறேன், நாட் சைன் தீட்டா. தே ஆர் ஆஸ்கிங் ஃபார் விஆர், ரைட்? ஓகேயா, ரைட், கிளியர். ஓகே, ஸோ என்ன பண்ணலாம் பாருங்க. இன்னொரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கு இல்லையா, 1 kilometer in 15 minutes. ஸோ ஓகே, அதில் இருக்கும், ரைட்? 1 kilometer in 15 minutes. ஓகே, அப்போ க்ராஸ் பண்ணியிருக்கிறது 15 minutesல. ஓகே, செகண்ட் ஆப்ஷன், வெரி குட்ரா. ஸோ டைமுக்கு என்ன ஃபார்முலா? டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை ஸ்பீட். அந்த ஸ்பீட் இஸ் இந்த டைரக்ஷனில் ஸ்பீட் என்ன இருந்துச்சு, விபி காஸ் தீட்டா. ஸோ விபி காஸ் தீட்டா, தட் இஸ் டி. ஸோ ஃப்ரம் திஸ் விபி காஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு
VB cos theta is equal to d divided by t. D is 1 kilometer. அதே ஒன்றில் வைக்கிறேன் 1 kilometer divided by time is 15 minutes. அதுவும் per hourல மாத்துறேன். So 15 by 60 hour. Okay, clear? Okay, so VB cos theta I'll be getting it as 15 by 60 is 1 by 4 மேல வரும் 4 kilometer per hour னு வரும் VB cos theta, and VB sin theta is VR னு வரும். Okay, so next we need to find என்ன VR தான் வேணும். இப்போ VB cos theta ல இருந்து VB ஆல்ரெடி தெரியும், cos theta கண்டுபிடிச்சு இப்படி சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். அப்படினாலும் ஓகே, ரைட், அப்படினாலும் ஓகே. ரிவிஷன் பண்ணலாமா? ஓகே, ஃபார்முலா ரிவிஷனா? ரைட், ஃபார்முலா ரிவிஷன் தானே? ஓகே, பார்ப்போம். அப்படி பண்ணலாம், நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, சரி, ஓகே, ரைட். ஸோ ஃப்ரம் திஸ் விபியோட வேல்யூ நமக்கு 5 இருக்குது. 5 cos theta equal to 4. ஸோ cos theta is equal to 4 by 5. Cos theta 4 by 5 னா sin theta நமக்கு தெரியுமேடா ஆல்ரெடி. It will be 3 by 5, ரைட்? நம்ம அந்த ட்ரையாங்கிள் வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம், ரைட்? இது ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியாது தான். அந்த theta value is 37 degree, we know that. So sin theta is 3 by 5. So VB is 5 into 3 by 5 is VR, which is 3. VR is equal to 3 kilometer per hour. Okay, right? Okay, right. Next one. இது ட்ரை பண்ணி பாருங்க என்ன ஆன்சர்னு. Okay, right. What is the reading of micrometer screw gauge shown in the micrometer or screw gauge ரெண்டும் ஒரே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான், ஒரே நேம் தான், ஒரே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ரெண்டு நேம்ஸ் தான். ஓகே, ஸோ இதில் இன்னொரு டேட்டா கூட நான் கொடுக்குறேன். டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன்ஸ் இஸ் 50 டிவிஷன்ஸ். அது டயக்ரத்தில் கரெக்டாக அது தெரியல இல்லையா? 50 டிவிஷன்ஸ் தான் அங்கே டோட்டலாக இருக்குது அப்படின்னு கூட கொடுக்குறேன். வாட் வில் பி த ஆன்சர்? ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸ்க்ரூ கேஜ், we have to find the total reading, means true reading. True reading on the formula is main scale reading plus circular scale reading into least count minus z ன்னு இருக்கும். 0 error, அது இதில் இல்லை. ஓகே, ஸோ இது மட்டும்தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ ட்ரை திஸ் ஒன். என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு பாருங்கள். என்ன ஆன்சர் வருது? ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதில் மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் செப்பரேட்டாக எழுதுவோம் எல்லாமே. மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் will be what? ஸோ இதில் மெயின் ஸ்கேலில் எந்த வேல்யூ வரும் அப்படின்னு பார்த்தா 0, 1, 2, 2க்கு மேலே ஏதோ இருக்கு இல்லையா? அப்போ 2க்கு மேலே அப்படின்னா 2 தானே எழுதணும் நம்ம. ஸோ this will be 2. ஓகே, எந்த யூனிட்டில் இருக்கப்போ 2 mm இருக்குது, அப்போ 2 mm, ரைட்? கிடைச்சது ஆன்சரு. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ 2 mm. தென் சர்க்குலர் ஸ்கேல் ரீடிங் அப்படின்னா இந்த லைனு எங்கே டச் ஆகிருக்கு அப்படின்னு. இட் இஸ் 31, ரைட்? 31, because this one is 30. The 30 அது இந்த லைன் தான். 31, 32, 33, 34, 35 வருது. It is 31. So this one is 31 அப்படின்னு வரும். அந்த number is 31. Then we have to find the least count. Least count formula என்ன இருந்துச்சு? Least count formula pitch divided by number of divisions on the circular scale. Pitch divided by number of divisions. Okay, okay. So pitch is பாருங்க, இதுல smallest one is this one, right? This one. Okay, இது 1 mm தான் 0 to 1 அப்படின்னு கொடுத்திருக்கு. This will be 0.5 mm. So pitch will be 0.5 mm divided by number of divisions is 50. அதை நான் எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுத்தேன், 50 divisions. Okay, right? So the answer will be 0.01, right? Okay, right, 0.01 mm. This is the least count value. Let me substitute பண்ணிங்க, என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு பாருங்க. First option, yes, very good. The 2 plus CSR is 31 into least count is 0.01
0 1. So it will be 2 plus 0 0.31. So 2.31. Okay, Emma. Right, very good. Next one. This is easy one. You will know the question. Answer is what answer? Answer. If the momentum of a body is increased by 50%, then the percentage increase in its kinetic energies. Momentum of a body is increased by 50%. Try பண்ணி பாருங்க என்ன ஆன்சர்னு. டைரக்ட் வந்தா. Okay, டைரக்ட் வந்தா. டைரக்ட் வந்தா. Okay, what is the relation between kinetic energy and momentum? Kinetic energy or momentum relation. Kinetic energy is equal to p square by 2m. எப்படி வந்துச்சுனால நம்ம தெரியும் இல்லையா? Kinetic energy is half mv square. Kinetic energy is half mv square. P is momentum is mass into velocity. So the relation between kinetic energy and momentum is kinetic energy is p square by 2m. Right. So momentum of a body is increased by 50%. That means initial momentum is, let's say it is p. So final momentum is what? Increased by 50%. So initial momentum of p அப்படினா அது 100% தான். Okay. So extra என்ன வந்திருக்கு ஒரு plus 50% வந்திருக்கு final momentumல. So it will become 150%. That means 1.5 p. புரியுதா? So 50% increase na 1.5 p. 40% increase na 1.4 p. Right? அப்படிதான் increase na வரும்போது என்ன பண்ணலாம்? 50% na 1.5. 30% na 1.3. அதே decrease அப்படினா அப்ப 30% decrease na 100 ல இருந்து 30 கம்மி பண்ணனும். That means 70%. Right? Okay. Answer 5 3 ah. Okay. அப்போ so 1.5 p னு வந்துச்சு. Right? So இந்த ரிலேஷன்ல இருந்து kinetic energy க்கு ரிலேஷன் என்ன வரும்? Kinetic energy is proportional to p square. இதான் ரிலேஷன் kinetic energy momentum. Because mass is constant. Right? What they are asking? question என்ன கேக்குறாங்க? The percentage increase equation is percentage increase or decrease equation is kinetic energy final minus kinetic energy initial divided by kinetic energy initial into 100. இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன கண்டுபிடிச்சா போதும்? kinetic energy is proportional to p square அப்படினா it is p final square. kinetic energy final will be proportional to p final square. kinetic energy initial will be proportional to p initial square. So it will be p final square minus p initial square divided by p initial square into 100. இதான் அப்ப நாம கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேயா? ரைட். ஓகே, இதான் நாம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ. ஓகே? ரைட். So p final is 1.5 p யும் p initial is p யும். So it is 1.5 p whole square minus p square divided by p square into 100. First option in answer da? Third option. Okay, very good. Third option, very good. So 1.5 square is 2.25 p square minus p square by p square into 100. Okay, right? Okay, clear? Okay, so it is p square common cancel na 1.25 2.25 minus 1.25 into 100. It is 125% will be the answer. Clear? Okay, clear? Okay, very good. Okay, then what is the next one? So எப்போவுமே இதே மாதிரி percentage error கேட்கும்போது relation என்ன இருந்துச்சு? இப்போ ஏதாச்சும் equation x is proportional to y cube இல்லை y raised to 4 ஏதாச்சும் relation இருந்துச்சுன்னா அவங்க கேட்குறது x final minus x initial by x initial, அதுதான் percentage into 100 போட்டால் தான் percentage error. அதுக்கு பதிலாக என்ன எழுதலாம்? y final cube minus y initial cube divided by y initial cube into 100 because the proportionality is cube. Right? Okay, that's why. Clear? Okay, super. In the question
சரி இதே மாதிரி இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நீட்டில் கேட்கலாம். அதுக்கு தான் இப்படியெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் வச்சுருக்கு. ரைட். ஓகே, டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். கொஞ்சம் இதுவும் டைரக்டாக தான் இருந்தாலும் ஓகே பார்த்தா கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். அப்படி தானே இந்த வாட்டி நீட்டில் இருந்தேன், லாஸ்ட் இயரும் அப்படி தானே இருந்தேன். பார்த்தா கொஸ்டின் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும், பட் சால்வ் பண்ணும்போது அவ்வளோ இருக்காது. ஓகே ரைட், சால்வ் பண்ணி பாருங்கள். A mass of m kg, mass of m kg, a mass of m kg is moving with the speed of 1.5 meter per second on a horizontal smooth surface da collides with a nearly weightless spring. With a smooth surface இங்க spring இருக்கு, அது weightless தான். of spring constant k value கொடுத்திருக்கு. the maximum compression of the spring is ஒரு பால் இப்படி என்ன மூவ் ஆகி வந்து அப்படியே ஸ்ப்ரிங்கில் ஹிட் ஆகி அதுக்கப்புறம் கம்ப்ரெஸ் பண்ணும் அந்த ஸ்ப்ரிங்கை. அப்போ அதுக்கு எவ்வளோ கம்ப்ரெஸ் பண்ணும், இதுக்கு எவ்வளோ இனிஷியல் கைனட்டிக் எனர்ஜி இருந்துச்சு, அதுக்கு ஒரு எனர்ஜி இருக்கு இல்லையா. இதோட இனிஷியல் எனர்ஜி என்ன, கைனட்டிக் எனர்ஜி மட்டும்தான். ரைட், பிகாஸ் கிரவுண்ட் நம்ம ரெஃபரன்ஸ் எடுத்த பொட்டன்ஷியல் வி டோன்ட் நீட் டு கன்சிடர். ஸோ இதோட மொத்த கைனட்டிக் எனர்ஜியும் ஃபுல்லாக அந்த ஸ்ப்ரிங்கில் அந்த கம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு எடுத்தால் அப்போ அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டாப் ஆகும். ரைட், மொத்த கம்ப்ரெஸ் ஆகி இங்கே தான் கம்ப்ரெஸ் ஆகி இவ்வளோ தான் கம்ப்ரெஸ் ஆகிருக்குன்னு வச்சுக்கோ. தட் மீன்ஸ் இந்த ஒரு பார்ட் இருக்கு இல்லையா, that is the x. ஓகே, ஸோ இந்த பாயிண்ட் என்ன நடக்குது, இந்த பாலோட மொத்த வெலோசிட்டியும் ஃபினிஷ் ஆகும். அங்கே இந்த பாயிண்டில் வெலோசிட்டி மொத்தமாக 0 ஆகும். ரைட், இனிஷியல் ஒரு வெலோசிட்டி இருந்திருக்கும், அந்த வெலோசிட்டி ஹிட் ஆனதுக்கப்புறம் கம்மியாக போய் இந்த பாயிண்டில் 0 ஆகிருக்கும். தட் மீன்ஸ் the whole kinetic energy is converted into ஸ்ப்ரிங்கோட பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியாக மாறி இருக்கு. ஓகே, the kinetic energy is converted into potential energy அப்படின்னா we can equate those two. இனிஷியலி இருந்த கைனட்டிக் எனர்ஜி தான் ஃபைனலில் இருக்கிற பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியாக வந்திருக்கு. இனிஷியல் இதுக்கு எவ்வளோ கைனட்டிக் எனர்ஜி இருந்திருக்கோ தட் இஸ் த மேக்ஸிமம் கைனட்டிக் எனர்ஜி. மோஷனில் போய் ஹிட் ஆகி கம்ப்ரெஸ் பண்ணி மொத்த கைனட்டிக் எனர்ஜி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியாக மாறி இருக்கு. ஓகே, 0.5 kg. ஓகே, டிக்ரீசஸ் பை 50% 0.5 ஆகும். இப்போது 100லேருந்து 100% ப்ளஸ் 50% தானா 150% இல்லையா. அதனால தான் 1.5pன்னு சொன்னேன். இப்போ 100%லேருந்து டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னா -50%. தட் மீன்ஸ் இஃப் இட் இஸ் தென் இட் இஸ் 50% தான் இருக்குது. தட் மீன்ஸ் 0.5p. ஓகேயா, ரைட். ஓகே, அதுதான் கிளியர் தானே. ஓகே, ஸோ இதில் கைனட்டிக் எனர்ஜி இனிஷியல் இஸ் வாட் ஆஃப் m, அதோட இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஃபைனல் இஸ் வாட் ஆஃப் k ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் இன்டு எவ்வளோ கம்ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கு, தட் இஸ் த மேக்ஸிமம் கம்ப்ரெஷன். ஓகே, ஸ்கொயர். ஓகே, மேக்ஸிமம் கம்ப்ரெஷன் நடக்கும்போது தான் மொத்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியாக மாறி இருக்கும். ஓகே, ரைட், கிளியரா. ரைட், ஓகே, ஆன்சர் இஸ் 1. ஓகே, ரைட். ஸோ ஆஃப் அப்படியே கேன்சல் ஆகும், அப்படியே கேன்சல் ஆகும். ரைட், எம்மோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ m இஸ் ஈக்குவல் டு அப்படியே எழுதுறேன் m இன்டு யோட வேல்யூ இஸ் 1.5 மீட்டர் பர் செகண்ட். இப்போ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு கேயோட வேல்யூ இஸ் 50, எக்ஸோட வேல்யூ யூனிட்டெல்லாம் கரெக்டு தான், இது மீட்டரில் தான் இருக்குது, நியூட்டன் பர் மீட்டர், இது மீட்டர் பர் செகண்டில் தான் இருக்குது. அதனால் ஒன்றும் சேஞ்ச் பண்ணணும்னா தென் எக்ஸோட வேல்யூ இஸ் கம்ப்ரெஷனோட வேல்யூ இஸ் 0.15. ஓகே, 0.15 ஸ்கொயர். ஸோ m இன்டு நான் m ஈக்குவல் டு அப்படின்னு எழுதுறேன், m ஈக்குவல் டு 50 இன்டு 0.15 இஸ் 15/100. ரைட், அதோட ஸ்கொயர் தானே. நான் 2 வாட்டி 15/100 எழுதுறேன் ஸ்கொயர் அப்படின்னா. தென் 1.5 கீழே வரும், அப்போது அதான் ஸ்கொயர் அப்படின்னா 15/10, அதான் 1.5 இன்டு 15/10. சும்மா இப்படி எழுதுறேன், நீங்கள் எப்படினாலும் எப்படி சால்வ் பண்ணாலும் ஓகே தான். ரைட், ஓகே, ரைட். ஸோ 15, 15, 15, 15, 10, 10, 100. ஓகே, 50/100, 0.5 kg. சரி, ஃபாஸ்ட்டாக சால்வ் பண்ண எக்ஸாம்பிள் அவ்வளோதான், தப்பும் இருக்கக்கூடாது. ஸோ அப்படின்னா நீங்கள் எப்படி வேணாலும் எழுதிக்கோ, ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுவோம். தட்ஸ் இட். ஓகே, ரைட், கிளியர் தானே. ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் 1. நெக்ஸ்ட் ஒன் இது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் சாப்டர் லாஸ் ஆஃப் மோஷன் தான். லாஸ்ட்டு சாப்டர் என்ன இருந்துச்சு, ஒர்க் போகிற இருந்துச்சு, இது லாஸ் ஆஃப் மோஷன். ஓகே, ரைட், ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு. A trolley of mass 20 kg is attached to a block of mass 4 kg. Okay, right, by a massless string. When the string massless da, okay, then passing over a frictionless pulley as shown in the figure
if the coefficient of kinetic friction, that means mu k, kinetic friction mu k value is 0.02, then the acceleration of the trolley and the block system is acceleration da kandupidikkum. Okay, try பண்ணி பாருங்க என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஓகே, ட்ரை பண்ணி பாருங்க. கிடைச்சதா? ஸோ இதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்? ஆக்சலரேஷன் கேட்டால் நமக்கு தெரியும். ஆக்சலரேஷன் கேட்டால் we have to find the total force by total mass. அப்படி போகலாம், ரைட்? ஓகே, பட் அப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னா total force by total mass எடுக்கணும் அப்படின்னா அப்படி போகலாம், நோ ப்ராப்ளம். இல்லை டேரெக்டாக அந்த ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரைஞ்சு போனாலும் ஓகே தான், ரைட்? ஓகே, இப்போ நான் நார்மலி டோட்டல் ஃபோர்ஸ் பை டோட்டல் மாஸ் எடுத்து அப்படியே கிடச்சிரும். சும்மா நான் இப்படி போகிறேன்னு வச்சுக்கோ. ஓகே, ஜென்ரல் ஒன்ல போகிறேன். பிகாஸ் இந்த கொஸ்டினில் டென்ஷன் கேட்டாலும் ஆன்சர் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டும் சொல்கிறதுக்கு தான் நான் அப்படி போகிறேன். ஸோ சி இதில் 4 kg அப்புறம் 4 into g will be acting downwards, right? ஓகே, ஸோ அந்த டைமில் இங்கே டென்ஷன் இருக்கும் T, அதே டென்ஷன் தான் இங்கேயும் இருக்கும், ரைட்? we not 4g equal to t எழுத முடியாது எப்போ, because it is going down. அப்போ ஆக்சலேஷன் இருக்கிறதுனால 4g equal to t எழுதக்கூடாது. ஓகே, இப்போ இந்த ரேஷனில் தான் மூவ் ஆகுது. ஸோ we can write 2 equations. ஒன்று இது வச்ச ஒரு equation எழுதலாம், இது வச்ச ஒரு equation எழுதலாம். that is net force equal to mass into acceleration. net force is equal to mass into acceleration. அதுதான். ஓகே, net force equal to mass into acceleration means நியூட்டன்ஸ் செகண்ட் லா. net force என்ன? ஒன்று 4g கீழே ஆக்ட் ஆகுது, மேலே t இருக்குது, is equal to அதோட mass is 4 into acceleration. இது ஒரு equation. ஓகே, ரைட்? டைரெக்டாக பண்ணலாம். நான் இது கொஞ்சம் டென்ஷனும் கண்டுபிடிக்கணும், அதனால இப்படி போகிறேன். சும்மா அந்த டென்ஷன் கண்டுபிடிச்சு இதெல்லாம் கேட்கல டென்ஷன், இப்போ டென்ஷன் கேட்டுருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம் அதுதான். ஸோ 4g minus t is equal to 4a. அதே மாதிரி இந்த கேஸில் இந்த ஃப்ரிக்ஷன் இருக்காங்க, இந்த ஃப்ரிக்ஷனோட டைரக்ஷன் will be இங்கே, because it is moving in that direction. ஓகே, ஃப்ரிக்ஷன் இங்கே இருக்குது. that friction is kinetic friction, that is mu k times n தான் இருக்கும். that is mu k times என்னோட வேல்யூ இஸ் mg, இந்த அப்சர்வோட மாஸ். ஓகே, ஸோ அங்கே நெட் ஃபோர்ஸ் எடுத்தா, இங்கே நெட் ஃபோர்ஸ் equal to mass into acceleration எடுத்தா, நெட் ஃபோர்ஸ் இஸ் டென்ஷன் மைனஸ் fk, that is mu k mg, ரைட்? mu k யோட வேல்யூ இஸ் என்ன இருக்குது 0.02 into m ஓட வேல்யூ இஸ் 20 into g is equal to அதோட மாஸ் இஸ் 20 into acceleration. ஸோ equation number 2. இப்போ ரெண்டு equation இருக்கா, அது ரெண்டு அப்படியே ஆட் பண்ணால், இந்த ரெண்டு equation அப்படியே ஆட் பண்ணால், ரெண்டு equation ஆட் பண்ணுறேன். ஆட் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும்? டீயும் கேன்சல் ஆகும். இப்போ 4g, ஜியோட வேல்யூ ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கிட்டேன். இப்போ 40 மைனஸ் இது வரும், that is என்ன வரும்? 20 into 10 200 into 0.02 is 4 தான் வரும் இல்லையா? 2 into 2 4, 40 minus 4 is equal to இரண்டு ஆட் பண்ணால் 24a. So 36 is equal to 24a. a is equal to 36 by 24. 36 is 6 into 6, 24 is 6 into 4, அப்போ 6 by 4, 3 by 2 meter per second square, that is 1.5 meter per second square தானே வந்திருக்கு, ரைட்? வெரி குட். ஸோ இதில் டென்ஷன் கேட்டுருந்துச்சுன்னா இந்த கொஸ்டினில் இப்போ ஆக்சலேஷனாக இப்படி போகணும்னு அவசியம் இல்லை. நெட் ஃபோர்ஸ் டிவைடட் பை டோட்டல் மாஸ்ன்னு எடுத்தால் போதும். நெட் ஃபோர்ஸ் will be what? 40 மைனஸ் இந்த மியூ இன்டு எம் இன்டு ஜி, அதுதான் நம்ம பண்ணியிருக்கு. ஓகே, 40 minus 4 equal to mass into acceleration, total mass into acceleration அப்படின்னு எடுத்தாலும் ஓகே தான், ரைட்? ஆர் டோட்டல் மாஸ் டிவைடட் பை டோட்டல் மாஸ் இப்படியே எடுத்திருக்கும். நெட் ஃபோர்ஸ் டிவைடட் பை டோட்டல் மாஸ்னா 40 minus 4 divided by 24 வந்திருக்கும். டேரெக்டாக ஒரு ஸ்டெப்பில் வந்திருக்கும். ஓகே, பட் டென்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் நமக்கு, அதனால தான் நான் இப்படி எடுத்தேன். டென்ஷன் என்ன வரும் ஆன்சரு? இந்த கொஸ்டினில் டென்ஷனும் கேட்டுருந்துச்சுன்னா அங்கே ஸ்ட்ரிங்லெஸ் டென்ஷன் இருக்கு இல்லையா? அப்போ ஏதாச்சும் ஒரு இக்குவேஷன் எடுக்கிறேன். இந்த இக்குவேஷன் எடுக்கிறேன். ஃபஸ்ட் இக்குவேஷன் 4 into g 40 minus tension is equal to 4 into acceleration is 3 by 2 1.5. இப்போ 40 minus t ரைட் சைடுக்கு எடுக்கிறேன், 6ன்னு வருது கரெக்டாக. 40 minus 6, ஸோ டீயோட வேல்யூ இஸ், டென்ஷனோட வேல்யூ இஸ் 34 நியூட்டன். இந்த கொஸ்டின் டென்ஷன் தான் விட்டுருக்கு அப்படின்னா இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணும். கிளியர் தானே? அது கிளியரா? அது ஓகே, ரைட். ஓகே ஓகே ரைட். நெக்ஸ்ட் ஒன். இந்த கொஸ்டின் என்ன ஆன்சரு? இந்த கொஸ்டின் டேரெக்டாகவே தெரியும் அப்படின்னா அப்படி சொன்னாலும் ஓகே. டேரெக்டாகவே என்ன ஆன்சர்?
a ball of mass m strikes a rigid wall. Okay, இப்படி வருது அந்த ball hit ஆகுது இப்படி போகுது. Okay, right, at an angle of 30 degree and get reflected at the same speed. About initially velocity u da, final velocity u da. Okay, if the ball is in contact with the wall for time t, the contact la irukku இப்படி ஒரு object இப்படி வருது ஹிட் ஆகுது, ஹிட் ஆகி கொஞ்ச நேரம் அப்படி ஹிட் ஆகி கொஞ்சம் நேரம் கம்ப்ரஸ் ஆகி அதுக்கப்புறம் தான் வெளியில் அந்த ஹிட் ஆகி கம்ப்ரஸ் ஆகி அந்த காண்டாக்ட் லீவ் ஆகிற டைம், ஸோ காண்டாக்டில் இருந்த மொத்த டைம், தட் டைம் இஸ் டி. தென் த ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் த வால் இஸ், ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபார் அன் இம்பேக்ட் கேஸ், இட் இஸ் சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் பை சேஞ்ச் இன் ரைட். dp by dt force is rate of change of momentum தான் Newton second law, right? Okay, right here. Okay, super da. Okay, delta p by delta t da, the answer is 4 4 வருதா? Okay, right. So delta p by delta t, delta p எப்படி நாம கண்டுபிடிக்கும், delta p நாம எப்படி கண்டுபிடிக்கும்? See, p is a vector quantity. So நம்ம வெக்டர்ல போய் அத delta p னு சொல்லும்போது வெக்டர்ல போய் கண்டுபிடிச்ச சேஞ்ச் இன் மொமெண்டத்தோட மோட் எடுக்கணும். அதான் delta p நம்ம வெக்டர்ல கண்டுபிடிச்சு அதோட மோட் எடுத்தா தான் delta p ஓட மேக்னிட்யூட், ரைட்? அப்ப நான் அப்படியே எடுக்கணும், நான் அப்படியே ஃபாஸ்டா சொல்றேன் பாருங்க. இதில் இதுதான் இனிஷியல் வெலாசிட்டி u இருந்தது, விச் இஸ் ஹேவிங் அ மாஸ் m. ஸோ அந்த இந்த 30 டிகிரி ஆங்கிள்னா நான் இப்படியே இது ரெண்டு ஸ்ப்ளிட் ஆகுனா அந்த யூஆர் ரெண்டு ஸ்ப்ளிட்டாக மாத்திரல, மொமெண்டத்தை மொத்தமாக ஸ்ப்ளிட்டாக மாத்திரேன். மொமெண்டம்னா மாஸ் இன்டு யூ. ஓகே, ஸோ திஸ் ஆங்கிள் இஸ் 30 மீன்ஸ் இதுவும் 30 தான் இருக்கும். ஸோ திஸ் வில் பி mu cos that theta means cos theta. The vertical will be mu sin theta னு இருக்கும். whatever the angle is 30 னா 30 நான் theta னு எழுதிருக்கு. அதே மாதிரி லீவ் ஆகும்போது இங்கே தான் லீவ் ஆகிருக்கு. அப்போ ரெண்டு ஆங்கிளாக இப்படி மீன்ஸ் ரெண்டு வெக்டரா சரி ரெண்டு கம்பனண்டாக இப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணும்போது இந்த ஆங்கிள் 30னா இதுவும் 30. ஸோ திஸ் வில் பி mu cos theta, this will be mu sin theta. ஓகே, இப்போ சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் எடுக்கணும். சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் எடுக்கும்போது ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் தான். ஃபைனல் சரிக்கும் ஃபைனல் மொமெண்டம் கரெக்டாக என்ன சொல்லலாம், ஃபைனல் மொமெண்டம் கரெக்டாக என்ன வெக்டர் ஃபார்மில் சொல்லணும். mu cos theta லெஃப்ட் சைடுக்கு இருக்குது, cos theta லெஃப்ட் சைடுக்கு இருக்குது, ரைட்? லெஃப்ட் சைடு மைனஸ் சைன் வரும். தென் ப்ளஸ் mu sin theta டவுன்வர்டு இருக்குது, மைனஸ் ஜேனு வரும். ஓகே, வெர்டிக்கல் டைரக்ஷனில் இப்படி எழுதலாம். அதே மாதிரி இது இன் p initial is mu cos theta I minus mu sin theta j or plus mu sin theta into minus j plus mu sin theta into minus j இப்படி எழுதலாம். தென் சப்ட்ராக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, இல்லை டேரெக்டாகவே போகிறேன், அதுதானே பெட்டரு, டேரெக்டாகவே போகிறேன். ஓகே, நான் டேரெக்டாகவே சொல்கிறேன் பாருங்கள். சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் எனக்கு ரெண்டு கம்பனன்ட்ஸ், இது இங்கே இருக்கணுமா இருக்கட்டும். ஓகே, ரெண்டு கம்பனன்ட்ஸை சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். ஓகே, y டைரக்ஷனில் சப்ட்ராக்ட் பண்ண பாருங்கள். y டைரக்ஷனில் ஃபைனல் இதுவும் இனிஷியல் இதுவும் தான், ரெண்டு ஒரே டைரக்ஷனில் ஒரே வேல்யூ அப்படியே கேன்சல் ஆகும். இப்போ சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் எல்லாம் y டைரக்ஷன் 0 தான். சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் எல்லாம் y டைரக்ஷன் இஸ் 0. ஃபைனலும் இனிஷியலும் ஒரே டைரக்ஷனில் ஒரே வேல்யூ கேன்சல் ஆகிடுச்சு. சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் எல்லாம் எக்ஸ் டைரக்ஷன் என்ன வரும், இந்த டெல்டா பி அப்படின்னா இப்படி தான். டெல்டா பி இஸ் சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் எல்லாம் எக்ஸ் டைரக்ஷனும், சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் எல்லாம் எக்ஸ் டைரக்ஷன் ஐ, சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் எல்லாம் y டைரக்ஷன் ஜே. இதுதான் சேஞ்ச் இன் மொமெண்டத்தோட இக்குவேஷன், ரைட்? ஸோ எக்ஸ் டைரக்ஷனில் பார்த்தா ஃபைனல் இஸ் mu cos theta லெஃப்ட் சைடுக்கு, இனிஷியல் இஸ் mu cos theta ரைட் சைடுக்கு. மைனஸ் பண்ண என்ன வரும், mu cos theta மைனஸ் mu cos theta 2 mu cos theta வரும். ஓகே, நான் லெஃப்ட் சைடை பாசிட்டிவ் எடுத்துருக்கேன், அதனால 2 mu cos theta வரும். ஓகேயா? ஸோ சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் அது வெக்டர் ஃபார்மில் மைனஸ் சைன் இருக்கும், வேணாம் மேக்னிடியூடில் 2 mu cos theta. ஓகேயா? ஸோ ஃபோர்ஸோட equation will be 2 mu cos theta divided by அதுக்கு அடுத்த டைம் இஸ் t. இந்த ஆன்சர் thetaவோட வேல்யூ 30. ஆன்சர் இஸ் 4th ஆப்ஷன். கரெக்டா? ஓகே, ஹாய் சஞ்சய். ஓகேயா? ரைட். இதே ஆங்கிள் இங்கே தான் கொடுத்தோம் அப்படின்னா, இது இங்கே தான் ஆங்கிள் 30 டிகிரின்னு கொடுத்தா சேம் திங்கோட ஆன்சர் வில் பி இங்கே தான் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தட் என்ன அந்த வாலுக்கு தான் ஆங்கிள், வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தட் வால் தான் அந்த ஆங்கிள் கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஃபோர்ஸர் இக்குவேஷன் வில் பி 2 mu sin theta by t னு இருக்கும். ஓகே, இப்படி வந்திருக்கும். ஓகே, ஆங்கிள் எடுத்தது மாறி இருந்துச்சுன்னா. ஓகே,
இது இதோட ஆன்சர். From the circular disc of radius 4r, two small discs of radius r are cut off. The center of mass of the new structure will be, right? The center of mass of the new structure will be, okay. So இப்படி ஒரு டிஸ்க்கு, அதோட ரேடியஸ் இஸ் 4r, அதோட ரேடியஸ் இஸ் 4r. அதில் இங்கே ஒரு ஸ்மால் போர்ஷனை, ஒரு ஸ்மால் டிஸ்கை கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணியிருக்கு, ஓகே. அண்ட் இங்கே வெர்டிக்கலையும் இங்கே ஒரு பாயிண்டில் யூ ஹவ் ரிமூவ் வித் அந்த ரெண்டோடையும் ரேடியஸ் இஸ் ஸ்மாலர், சாரி ஆர், ரேடியஸ் இஸ் ஆர், ஓகே. ஸோ ஃபைண்ட் த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் த நியூ ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா இந்த ரிமைனிங் பார்ட் அப்படின்னா இந்த பார்ட் இருக்குல்லையே, அந்த கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் இருக்கிற பார்ட்டு, அதோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ். ஸோ சென்டர் ஆஃப் மாஸோட டைரக்ட் ஃபார்முலா வெக்டருக்கு என்ன சென்டர் ஆஃப் மாஸோட ஃபார்முலா, ஓகே, சென்டர் ஆஃப் மாஸ். ஸோ ஆர் சென்டர் ஆஃப் மாஸ், நான் எக்ஸும் ஒய்யும் தனியாக கண்டுபிடிக்கணும், அவ்வளோதான், ரைட்? பிகாஸ் இங்கே எக்ஸும் ஒய்யும் தனியாக கண்டுபிடிக்கணும், எக்ஸும் ஒய்யும் தனியாக கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ எக்ஸ் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு m1 x1 மைனஸ் m2 x2 மைனஸ் m3 x3. ஒய் மைனஸ், பிகாஸ் இது இனிஷியலி இது டோட்டல் மாஸ் எம்னு எடுத்தேன், இது மொத்தமாக 4r மாஸ் எம்னு எடுத்தேன், இது ரெண்டோடையும் m1 எடுத்தேன், இது ரெண்டோடையும் மாஸ் m2 m3 எடுத்தேன், ரெண்டும் ரிமூவ் தான் ஆகுது, அதனால மைனஸ், ஓகே, ரைட். ஆட் ஆகுதுன்னா ப்ளஸ் வரும். ஸோ m1 மைனஸ் m2 மைனஸ் m3 தான் வரும். பட் மாஸ் வச்சு எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை, பிகாஸ் மாஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஏரியா தான், பிகாஸ் இட் இஸ் அ யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் டிஸ்க் தான். நான் யூனிஃபார்ம்னா அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க, ரைட்? ஓகே, இட் இஸ் அ யூனிஃபார்ம் ஒன். அப்போ மாஸோட பிளேஸில் யூ கேன் ரைட் ஏரியா. ஸோ a1 x1 மைனஸ் a2 x2 மைனஸ் a3 x3 டிவைடட் பை a1 மைனஸ் a2 மைனஸ் a3 தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அதே மாதிரி இது எக்ஸ் சென்டர் ஆஃப் மாஸ், இதே மாதிரி y சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இருக்கும். தட் வில் பி a1 y1 மைனஸ் a2 y2 மைனஸ் a3 y3 டிவைடட் பை a1 மைனஸ் a2 மைனஸ் a3. ஓகே, இதான் கண்டுபிடிக்கலாம். கிளியரா? ஓகே, ரைட். ஆன்சர் வந்துச்சா? தேர்ட் ஆப்ஷனா? ஓகே, பார்ப்போம். ரைட், தேர்ட் ஆப்ஷனா? ஓகே, வெரி குட், வெரி குட். பார்ப்போம். ரைட், இப்போ இதுதான் ரெண்டு இக்குவேஷன்ஸ் வி ஹேவ் டு ஃபைண்ட், ரைட்? யூஸ், ரைட்? ஓகே, இதே இப்போ டிஸ்கில் ஒரு ஸ்பியர் தான், இந்த ஸ்பியர் இது இப்போ டிஸ்க்னு கொடுத்துருக்குல்ல, இது ஸ்பியர் தான். தட் மீன்ஸ் வால்யூம் வில் பி தேர், ரைட்? So instead of area, then it will be volume there. V1 x1 minus V2 x2 minus V3 x3 divided by V1 minus V2 minus V3 ನಂತರ. Okay, right. So ಬಾಕಿ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದಾರೆ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಇದು ನಾನು இப்போ ரிமூவ் பண்ணுறேன். கிளியர் தானே? இது ஆனால் இங்கே இருக்கு. நெக்ஸ்ட் பேஜில் எழுதுறேன். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு எல்லாமே இங்கே இதே ரிமூவ் பண்ணி இங்கே எழுதுறேன். a1 x1 a2 x2 எல்லாமே எழுதுறேன். ஸோ யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் a1 a2 a3 x1 x2 x3 x1 x2 x3 y1 y2 y3 இதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா? ரைட். வாட் இஸ் a1 a2 a3? a1 means 1 எடுத்தது மொத்த டிஸ்கோட ஏரியா, மீன்ஸ் பிஃபோர் ரிமூவிங் தட் ஏரியா இஸ் pi r ஸ்கொயர் தான். ஆரோட வேல்யூ இஸ் 4r ஸ்கொயர், 4r. ஸோ 4r ஹோல் ஸ்கொயர், சாரி 4r ஹோல் ஸ்கொயர், ரைட்? a2 will be the small one order, it is pi r square. a3 will be, that is also pi r square. Clear? Okay. நீ x1 x2 x3 x1 x2 x3 எப்படி கண்டுபிடிக்கும்? x1 y1 x2 y2 x3 y3. x1 மீன்ஸ் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதோட சென்டர் எங்கே வித் ரெஸ்பெக்ட் ஆக்சிஸ், ஆக்சிஸ் இங்கே தான் இருக்குது. வித் ரெஸ்பெக்ட் ஆக்சிஸ் இதோட சென்டர் இஸ் இங்கே தான், 0 0. x1 0 y1 0. ஓகேயா? தென் இதோட சென்டர் அது x2 y2, இதோட சென்டர் தான் x2 y2. இதுதான் x2ஓட வேல்யூ, y2 0 தான். ஓகே, y2 0 தான். ஓகே, பிகாஸ் இட் இஸ் இன் த x ஆக்சிஸ் மீன்ஸ் y வேல்யூ வில் பி 0. x ஆக்சிஸ் தான் இருக்குது அந்த சென்டர், y will be 0. இது எவ்வளோ இருக்கும்? டோட்டலாக இங்கே இருந்தது வரைக்கும் 4r இருக்குது. ஓகே, அண்ட் திஸ் வில் பி r, ஸோ திஸ் வில் பி 3r.
ஓகேயா ரைட் இது வரைக்கும் இங்கே இருந்து இது வரைக்கும் இது 6 இது 6 டோட்டலாக 4R ஸோ 4R minus R is 3R ஸோ this will be 3R okay so this will x2 will be 3R okay right then vertically means இந்த பாயிண்ட் xல அதே பாயிண்ட்ல தான் இருக்கு இல்லையா ஸோ xல் it is 0 yல it is will be 3R ஓகே எல்லாமே எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் போதும் இதில் இது ரெண்டுலேயும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் போதும் என்ன ஆன்சர் வருது தேர்ட் ஆப்ஷனா ஓகே பார்ப்போம் ஸோ நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஸோ x center of mass is equal to a1 that is a1 into x1 x1 is 0 இப்போ a1 into x1 எழுதோம்னா 0 தான் 0 minus a2 that is pi r square into அதோட x2 is 3r then a3 is pi r square into x3 but அது x3 0 தான் அப்போ அதனால அது 0 divided by a1 minus a2 minus a3 a1 is 4 pi r square 4r ஓட ஸ்கொயர் 16 pi r ஸ்கொயர்னு வரும் minus pi r square okay so என்ன வரும் minus pi r square into 3r divided by 16 minus 2 is 12 pi r square cancel ஆனா minus ரெண்டு தானே r square 3 pi r square okay மேலே 3 இருக்கு so 3 divided by 12 4 pi 4 minus r by 4 okay 16 4r square 16 minus 1 oh sorry 16 minus 2 தானே 14 அந்த தப்பா ஏதா பண்ணானே okay right minus 3 by 14 r okay minus 3 by 14 r வந்து so similarly y center of mass கண்டுபிடிச்சாலும் you will be getting the same answer minus 3 by 14 r தான் வரும் because same symmetrical தானே y axis என்ன இருக்கோ அதே மாதிரி தான் sorry x axis எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் y axis இருக்கு இதே சால்வ் பண்ணா அதுதான் வரும் okay see normally இந்த क्वेश्चन வரும்போது இந்த ஸ்டெப்ல நான் எழுத மாட்டேன் டைரக்ட்டா I will be going here okay எப்படி ஃபர்ஸ்ட் இது கண்டுபிடிக்கும் இது இந்த r values okay r number values okay then I will go to the equation directly okay right so the final answer is minus 3 by 14 r comma minus 3 by 14 r or இது அதோட coordinate r center of mass or coordinate okay right or the அதோட வெக்டர்ல எழுதுனா the coordinate வெக்டர்ல எழுதுனா it is minus 3 by 14 ri minus 3 by 14 rj the common எடுத்தா you will be getting this one I plus j okay right okay super next one oh இது easy one direct one okay right direct one என்ன ஆன்சர் ஃபாஸ்டா சால்வ் பண்ணி சொல்லுங்க என்ன ஆன்சர்னா easy one the moment of force னா என்ன அங்க டவுட் இருக்க கூடாது moment of force அப்படினா it is torque they are asking okay right அந்த क्वेश्चन அதனால தான் வச்சேன் okay right torque தான் கேக்குறேன் so torque க்கு ஃபார்முலா என்ன இருந்துச்சு நமக்கு torque is r cross f the formula r cross f right torque oda formula okay force is given in vector form correct ah kuduthirukanga right force is given then we have 2 points appo idhula r eppadi kandupidikum appadina we have the formula rp minus ro okay na munadi sollirukku rp minus ro where rp means endha point la force act agudhu okay and the force act agara point oda position vector இது எந்த பாயிண்ட்ல about moment torque எடுக்கணும் அப்படினு கேட்டிருக்கோம் okay so ro is about to இது force act ஆகற பாயிண்ட் okay so பார்க்கறேன் force at இந்த பாயிண்ட் so rp will be அது வெக்டர்ல எழுதுனா 2i minus 0 plus 0j minus 3k then about the point கொடுத்தா about the point கேட்டா that is கொடுத்தா that is ro that is 2i minus 2j minus 2k so rp இருக்கு ro இருக்கு சப்ட்ராக்ட் பண்ணா r வெக்டர் கிடைக்கும் rp minus ro 2i minus 2i 0 i எழுதவேனா leave it 0 then 0 minus minus 2 so 2j 0 minus minus 2 2j
minus 3 minus minus 2, minus 1, right? Minus 3 plus 2 no, minus 1. So this is r vector. Okay, alright. So torque is r cross f, r cross f, r order. So I j k first, r order 0, I illa, then j is 2, then k that is minus 1 divided by f 4 5 minus 6, 4 5 minus 6. Determined at the answer right. And answer fourth option. Okay, fourth option da. Right. Okay, right. Determined at I into idu remove agu 2 into 6 minus 6 minus 5. 2 into minus 6 minus 12 minus plus 5 minus 5 that means plus 5 minus j into second one is minus j minus nu kodukano theriyum right idu rendu ipdi edutha 0 into minus 6 0 minus minus 4 0 plus 4 plus k into idu ipdi remove pannanom 0 into 5 is 0 minus 4 into 2 is 8 0 minus 8 minus 8 0 minus 8 it will be minus 7i minus 4j minus 8k. That's value of torque. Okay, right? Okay, clear? Okay, right. Next one. This an answer. Monda finish da. Then answer. Monda finish da. First solve பண்ணி பாருங்க. Monda finish of a thin uniform rod rotating about the perpendicular axis passing through its center is I. If the same rod is bent into a ring and the Monda finish about its diameter is I dash, the ratio of I by I dash is. Okay. Okay. Solve பண்ணி பாருங்க. Clear ஆகுது வரைக்கும்? Okay. The Monda finish of a thin uniform rod. Okay, for thin uniform rod oda case la Monda finish endha axis la kettirukanga endha axis la about the perpendicular axis passing through the center, that means in the axis adu Monda finish namu theriyume it is ml square by 12, right? Then if the same rod is bent into a ring, idana appdiye bend panni or ring ah maathirunde, okay, ring ah maathir, okay. The ring மாற்றி அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா if the same rod is bent in a ring and its moment of inertia about its diameter, the ring அப்படின்னா அதோட diametrical axis, okay, diametrical axis, that means இப்படி, okay, இது கரெக்டாக அந்த சென்டர் axis perpendicular to the plane, இந்த axis diameterக்கு parallel இருக்கிறது, that is diametral axis. So இந்த axis moment of inertia, that is I dash, okay, that is I dash. So I dash க்கு என்ன ஃபார்முலா இருந்துச்சு? எப்படி இருந்துச்சுன்னா mr ஸ்கொயர், அது எப்படி இருந்துச்சுன்னா mr ஸ்கொயர் பை 2. ஸோ இட் இஸ் mr ஸ்கொயர் பை 2 ஃபார் ரிங்கோட கேஸில். டிஸ்க்னா mr ஸ்கொயர் பை 4 வந்திருக்கும். கிளியரா? ஓகே, ரைட். ஸோ ஐ டேஷ் இஸ் mr ஸ்கொயர் பை 4, திஸ் இஸ் ml ஸ்கொயர் பை 12. பட் எல்லும் ஆரும் ரிலேஷன் இருக்கு, அப்படியே பெண்ட் பண்ணுது தானே, தட் மீன்ஸ் இதோட டோட்டல் லெங்த் வில் பி, இப்போ சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் த ரிங்காக மாறி இருக்கு 2πr. ஸோ ரேடியஸ் வில் பி l by 2π. அது அப்படியே எடுத்து இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் m into l by 2π all square divided by 2, that is ml square by 4π square into 2 8π square, that is I dash. What we need I by I dash தான் வேணும். ஓகேயா? ஏரா ஃபோர்த் ஆப்ஷனா? ஓகே, I by I dash தான் வேணும். ஸோ I by I dash காமனாக இருக்கிறதெல்லாம் நான் இங்கே கட் பண்ணுறேன் பாருங்கள். இது I, m இருக்கு, m இருக்கு, l ஸ்கொயர் இருக்கு, l ஸ்கொயர் இருக்கு, ரைட்? 1 by 12 1 by 8π ஸ்கொயர். ஸோ நான் எப்படி எழுதுறேன், 1 by 12 இது என்ன வரும், 8π ஸ்கொயர் பை 1 வரும், உல்ட்டா வரும், ரைட்? அப்படி எழுதுனா போகும் தானே. ஸோ 8 by 12, 8 is 4 into 2, 12 is 4 into 3, இப்போ 2 by 3, ஸோ 2 by 3 π ஸ்கொயர். ஆன்சர் இருக்கா? 2 by 3 π ஸ்கொயர். Answer is fourth option, right? Okay, very good. Next one, இது gravitation.
gravitation. என்ன ஆன்சர்? ட்ரை பண்ணி பாருங்க என்ன ஆன்சர். கிராவிடேஷன், சாப்டர் கிராவிடேஷன். Gravitation. So for a planet revolving around sun in an elliptical path as shown, which relation is valid அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க. ரைட், நமக்கு தெரியும் கெப்லரோட 3 laws. ஓகே ரைட், 3 laws இருந்துச்சு. law of areas, law of period, then right, the first one, every particle will be revolving around a elliptical path. ரைட், 3 laws இருந்துச்சு இல்லையா. இதில் லா ஆஃப் ஏரியாஸில், ஓகே, லா ஆஃப் ஏரியாஸில் நம்ம ஒரு பாயிண்ட் சொல்லியிருந்தோம். லெங்த் இஸ் ஆங்குலர் மொமெண்டம் இஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஆங்குலர் மொமெண்டம் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் இன் ஏ பிளானட்டரி மோஷன். ஆங்குலர் மொமெண்டம் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஃபார் ஏ பிளானட்டரி மோஷன். ரைட், ஸோ ஆன்சர் 3. ஓகே, ஸோ எல் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா எம்விஆர் இஸ் எ கான்ஸ்டன்ட். எம்விஆர் இஸ் எ கான்ஸ்டன்ட். பட் இதில் எம்விஆர் எடுக்கும்போது டைரக்டாக velocity into r la, அந்த velocity or r, either one of them should be perpendicular to, velocity should be perpendicular to r. Okay, அப்போ velocity ஓட perpendicular component of r க்கு perpendicular velocity ஓட component எடுக்கணும். இல்லை velocity component இருக்கிற r ஓட perpendicular எடுக்கணும். ஓகே, இப்போ velocity இங்கே டைரக்ஷன்லையும் r இந்த டைரக்ஷனில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. velocity இங்கேயும் r இங்கே இருக்கும் அப்படின்னா velocityக்கு ஒரு component இங்கே எடுக்கலாம் தானே. ரைட், that component, let's say this angle is theta அப்படின்னா அது v cos theta வரும். That component will be perpendicular to r oncha. So this is v perpendicular. புரியுதா? This is v perpendicular. நீ அது இல்லை, இதே சேம் டயக்ராம் v இங்கே இருக்குது, r இங்கே இருக்குது. ஓ, வெலாசிட்டிக்கு பர்பெண்டிகுலராக ஆரோட கம்பனண்ட் எடுக்கலாம். இங்கே இருக்கு theta எடுத்து this will be r cos theta ன்னு எழுதலாம். So this r cos theta is now perpendicular to v தான். ரைட், இப்போ either one of them perpendicular இருக்கணும். ரைட், அப்போ நான் v m into v perpendicular r or m into v into r perpendicular, இதில் ஏதாச்சும் ஒன்று. ஓகே, ஃபோர்த் ஆப்ஷன் வருதா? ஃபோர்த் ஆப்ஷன் வருதா பார்ப்போம். ஆப்ஷனும் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் சொல்கிறாங்க. ரைட், எம்விஆருக்கு கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா இப்போ 2 பாயிண்டில் எம்விஆர் எடுக்கணும். ஓகே ரைட், ஸோ எம்வி perpendicular r at the first point is equal to mv perpendicular into r in the second point. நான் v perpendicular எடுத்தேன், I can take r perpendicular also, எதானாலும் ஓகே தான். ரைட், ஸோ m1 m2 அது ஒரே ஆப்ஜெக்ட் தான். ஸோ m1 m2 நல்லா இல்லை, ரெண்டு சேம் தான். இட் இஸ் m itself, அது கேன்சல் ஆகும். ஸோ v perpendicular into r1 is equal to v perpendicular into r2. இதில் r1 r2 அப்படியே இருக்குது. இல்லை, r1 r2 அப்படியே இருக்குது. இந்த v2 is v perpendicular கரெக்டு தான், பிகாஸ் v2வும் r2வும் perpendicular each other தான். ஸோ இது v2ன்னு எழுதலாம், r2. பட் v1 பார்த்தா v1 is not perpendicular to r1. v1 is not perpendicular to r1. ஸோ r1க்கு பர்பெண்டிகுலராக v யோட கம்பவுண்ட் எடுக்கணும். 3 my mistake sir. Okay, very no problem. The answer is 3 தான். Very good. ஸோ விக்கு v யோட கம்பவுண்ட் rக்கு பர்பெண்டிகுலர் v யோட கம்பவுண்ட் வரணும் அப்படின்னா let's say this angle is, okay sorry, ஆல்ரெடி இங்கே angle 30 இருக்கு இல்லையா. ஸோ this will be v1 sin, this one will be v1 sin 30 தானே வரும். v1 sin 30 because this angle is 30, இந்த angle 30 இருக்குது. So this will be v1 sin 30. Right, இப்போ v1 sin 30 into அது v perpendicular 1, v1 sin 30 into r1. Okay, right, sin 30 is 1 by 2. So v1 into r1 by 2 is equal to v2 r2. The 2 right side எடுத்தா v1 r1 is equal to 2 v2 r2. Okay, so it is third option. Clear? Okay, very good, very good. இந்த question இது என்ன ஆன்சர்? இது என்ன ஆன்சர்? இது என்ன ஆன்சர்? Gravitation, again gravitation இருந்தா work done in slowly lifting a body from earth's surface to a height r is equal to 2 times the work done in lifting in the same body from the earth's surface to a height h. Then the relation between h and r. Okay, try பண்ணி பாருங்க என்ன ஆன்சர்னு.
ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கிளியர் தானே? ரைட், இது வரைக்கும் எல்லாமே ஓகேயா? எல்லாமே ஓகேனா சிம்பிள் போடுங்க. இந்த இமோஜி, இந்த இமோஜி இருக்கு இல்லையா, அந்த கண்ணாடி போட்ட இமோஜி. ரைட், இந்த இமோஜி. ரைட், ஓகே ரைட். ஸோ ஒர்க் டன் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஒர்க் டன், ஓகே, ஒர்க் டன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு we have the formula work done is equal to delta U, right? Work done by a conservative force, it's a conservative force because gravitational force, it is delta U, means U final minus U initial, right? நான் ஜென்ரலாகவே சொல்கிறேன். ஓகே ரைட், ஓகே, வெரி குட். ஓகே, U final minus U initial. இந்த U final, ஓகே. ஸோ இங்கே ரெண்டு கேஸ் இருக்கு இல்லையா, ஒரு W1 இருக்குது, W2 இருக்குது. W1 is U final 1 minus U initial and W2 is U final 2 minus U initial. U final 1 U final 2 என்னன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள். The work done in slowly lifting a body from earth surface to a height R. Okay, earth surface இருக்கும்போது இருக்கிற potential energy, that is U initial. Okay, right? U initial ஓட formula is what? Minus GMM by capital R. Surface மேலே இருக்கும்போது potential energy equation is minus GMM by capital R. நெக்ஸ்ட்டு அது எங்கே எடுத்திருக்கு? டு ஹைட் ஆர் எடுத்திருக்கு. ஒரு ஹைட்டுக்கு எடுத்தால் நமக்கு தெரியும், ஒரு ஹைட்டுக்கு எடுத்தால் ஃபார்முலா வில் பிகம் மைனஸ் GMM by R plus Hன்னு வரும். அந்த H இஸ் ஆல்சோ R இந்த கேஸில், ரைட்? R plus Hன்னு வரும். அப்போ அதுதான் U final 1. ஸோ U final 1 இஸ், ஃபஸ்ட்டு கேஸில் ஃபைனல் இஸ் மைனஸ் GMM by R plus R. Okay, R plus R because it is taken to a height of R. Okay, third option. Okay, right. Then work done for the second case with the first case or first case. Now first case first கண்டுபிடிக்கிறேன். Okay, இது first work done எழுதுறேன். So W1 is equal to minus GMM by 2R minus GMM by R. Okay, இப்போ இது ப்ளஸ் ஆகும். அந்த GMM by R காமனாக எடுக்கலாம். காமனாக எடுத்தால் என்ன இருக்கும்? மைனஸ் 1/2 ப்ளஸ் 1, தட் இஸ் 1/2 வில் பி GMM by 2Rன்னு கிடைக்கும். அதான் W1ஓட ஃபார்முலா. ஓகே ரைட். ஓகே ரைட், டீட்டெயிலாகவே எழுதுறேன் பிகாஸ் அந்த கான்செப்ட் கிளியர் ஆகட்டும், அதனால தான். ஓகே ரைட். தென் W2. ஓகே, W2 okay, right? எல்லாருக்கும் clear தான், right? W2 is U final 2 minus U initial. Okay, U initial we have already. U final 2 என்ன கொடுத்திருக்காங்க? The same body from the surface of earth to a height H. அப்போ இங்கே R plus R ஓட பிளேஸில் R plus Hன்னு வரும். Okay, so this will become minus GMM by R plus H minus இது minus GMM by R தான். ஓகே ரைட். ஓகே, இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் W2 is equal to என்ன வரும் அப்படின்னா GMM by R இன்டு நம்ம படிச்சிருக்கிறது டேரெக்டாக ஃபார்முலா. இது நம்ம எப்படி வரும்? இது ப்ளஸ் ஆகும். இப்போ 1/R minus 1/R plus Hன்னு வரும். ஓகே ரைட். GMM by GMM காமன் எடுத்தால் 1/R minus 1/R plus H. ஓகே ரைட். இதுதான் W2, இதுதான் W1. அவங்க என்ன கொடுத்துருக்கு? ஃபஸ்ட்டு ஒன்னில் இருக்கிற ஒர்க் டன்னு W1 is equal to 2 times the work done in the second case. So W1 is equal to 2 times W2. W1 is GMM by 2R is equal to 2 times GMM into 1/R minus 1/R plus H. So from this you have to find R, H. Okay, right? So இதில் GMM cancel ஆகும், right? Okay, அப்போ இங்கே 1/2R is equal to 2 times 1/R, 2 கீழே எடுக்கிறேன். ஸோ 1/4Rன்னு எழுதுறேன். 1/4R is equal to 1/R minus 1/R plus H. ஓகே, 1/R plus H இங்கே இருக்கிறேன்.
4r அங்கே இருக்கிற 1 by r minus 1 by 4r. That is 1 minus 1 by 4 is 3 by 4. So this will be 3 by 4r. Sorry. 1 by r, 3 by 4r. 3 by 4r is 1 by r plus h. Then ulta எடுக்கிறேன் r plus h is equal to 4r by 3. Correct? Okay. Okay, right. 1 by r common at 1 minus 1 by 4, 3 by 4. Okay, 1 by r. Okay. So h is equal to 4r by 3 minus r. That is 3r by 3. This is r by 3 norma. R by 3. Okay. R by 3. R by 3. Then third option there. Okay. Right. Very good. Third option is r by 3. Very good. Very good. Very good. Clear, right? Okay. This one, n answer. இது இந்த n answer. ட்ரை பண்ணி பாருங்க என்ன ஆன்சர்னு. இது எந்த சாப்டர்? மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சாலிட்ஸ். ரைட், மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சாலிட்ஸ். The relationship between Young's modulus, bulk modulus and rigidity modulus is டைரக்டாக ஃபார்முலா படிச்சிருக்க அப்படின்னா சொல்லலாம். இல்லை ரெண்டு ஃபார்முலா கண்டிப்பாக நீங்கள் படித்து வச்சுருக்கணும். அது என்ன? The relation between y and kயும் y and etaவும். Okay, y is equal to 2 eta into 1 plus Poisson's ratio sigma எழுதலாம், mu எழுதலாம், and 3k into 1 minus 2 mu. 1 minus 2 sigma or mu. Okay, whatever symbol you have used. Okay, right. இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாஸ் கண்டிப்பாக ஞாபகம் இருக்கணும். யங்ஸ் மாடுலஸோ ரிஜிடிட்டி மாடுலஸ் ரிலேஷன், யங்ஸ் மாடுலஸும் பல்க் மாடுலஸ் ரிலேஷன். இந்த கேன்னு இங்கே பல்க் மாடுலஸ் கே கொடுத்தனால கே எடுத்துருக்கு, நம்ம சம்டைம்ஸ் பி தான் எடுத்தேன். ரைட், ஓகே, ரைட். ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா தெரியும். இது வச்சு நம்ம இந்த ரிலேஷன் கண்டுபிடிக்க முடியுமான்னு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ரெண்டும் ட்ரை வச்சு இந்த மூணுக்கு ஒரு ரிலேஷன் கண்டுபிடிக்கும். தட் மீன்ஸ் சிக்மா ஐ ஹவ் டு ரிமூவ். ரைட், Poisson's ratio ஐ ஹவ் டு ரிமூவ். ஓகே, என்ன ஆன்சரு? ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனா? ஓகே, வெரி குட், சூப்பர். இப்போ நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன்னு காட்டுறேன். ஓகே, ஸோ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்படின்னா y by 2 eta is equal to 1 plus sigma. Okay, or y by 2 eta minus 1 is sigma. Okay, right, 1 by 2 eta then minus 1. இதில் அதே மாதிரி y by 3k is equal to 1 minus 2 sigma இருக்கும். ஓகே, ரைட். அப்போ ஓகே அப்படி இருக்கிற y by 3k is 1 minus 2 sigma. 1 minus 2 sigma. So இதில் 2 sigma is equal to 1 minus y by 3k. Right, or sigma is equal to 1 by 2 into 1 minus y by 3k. Okay, okay, right. So ரெண்டு equations for sigma. இது ரெண்டு equate பண்ணால் sigma remove ஆயிடுச்சு. ஓகே, ரெண்டு equate பண்ணலாம். ரெண்டு equate பண்ணால் இது y by 2 eta minus 1 is equal to இங்கே 1 by 2 into 1 minus y by 3k. ஓகே, ரைட். ரீஅரேஞ்ச் பண்ண ஆன்சர் வந்துடும். பண்ணி பாருங்கள். ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி ஆன்சர் வந்துடும். ஓகே, ரைட். எப்படி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணலாம்? ஓகே, நமக்கு என்ன வேணும்? y ஈக்குவல்னு வேணும். நம்ம எல்லாமே y ஒரு சைடுக்கு வரணும். ஓகே, ரைட். நான் அந்த 1 by 2 உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணால் y by 2 eta is equal to minus 1 is equal to 1 by 2 into 1 is 1 by 2 minus y by 6k. y இங்கே எடுக்கிறேன், நம்பர் அங்கே எடுக்கிறேன். y by 6k இங்கே எடுக்கிறேன். y by லெஃப்ட் சைடில் எழுதுகிறேன். y by 2 eta is minus ப்ளஸ் ஆகும் தானே, ப்ளஸ் y by 6k is equal to ரைட் சைடில் ஆல்ரெடி என்ன இருக்குது? 1 by 2. இங்கே மைனஸ் 1 அங்கே வந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் 1 by 2. இப்போ 1 by 2 சாரி 1 by 2 ப்ளஸ் 1 3 by 2. இது y காமனாக எடுக்கிறேன். ஓகே, ரைட். இது 2 காமனாக கேன்சல் ஆகும் தானே. இப்போ y by eta ப்ளஸ் y by
3k equal to 3. Y common எடுக்கிறேன். 1 by eta 1 by 3k equal to 3. Cross multiply பண்ணுறேன். 3k plus eta divided by 3k eta is equal to 3. So y is equal to இதெல்லாம் அந்த சைடுக்கு வரும். அப்போ 3 into 3 9 k eta divided by 3k plus eta capital K. Okay. Right. Any answer? First option. Right. First option. Correct தான். Okay, first option. அதான் வந்து கிளியரா? கிளியரா எல்லாருக்கும்? கிளியர்னா அந்த சிம்பிள் போடுங்க. கிளியரா? Can we move to the next one? Okay. Move பண்ணட்டுமா? Okay, next question போட்டுமா? Okay. Right. Next one. பாருங்க இது. இந்த question. If the terminal speed of a sphere, இங்க பாருங்க, நம்ம 11th mechanical properties of solids வரைக்கும் முடிஞ்சிச்சு. Okay. Right. இது questions பாருங்க. Okay. Right. Clear. Super. இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. Terminal speed of a sphere of gold is 0.2 meter per second in a viscous liquid. Find the terminal speed of a sphere of silver of the same size in the same liquid. Okay, நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. Terminal speed formula is 2 by 9 eta into 2r square. Okay, into rho minus sigma into g. Okay, right. That terminal velocity formula. If the terminal speed or terminal velocity or speed of a sphere of gold, okay, but gold na and the sphere density தான் நம்ம sigma rho எடுக்கும். Rho of gold is 19.5 kilogram per meter cube. For terminal speed Vt is 0.2 meter per second. In a viscous liquid of and the liquid sigma, liquid density means sigma value is 1.5 kilogram per meter cube. Okay, find the terminal velocity. இப்போ இதெல்லாம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நாம எழுதி இருக்கிறது terminal velocity 1 இது rho 1. இப்போ another terminal velocity we have to find Vt2. Okay, இப்போ if the sphere is of silver, density 2 is silver order density, that is 10.5 kilogram per meter cube. Okay, so Vt2 என்ன? அது question. என்ன ஆன்சர்? ஃபாஸ்டா சொல்லுங்க, என்ன ஆன்சர்? ஓகே, என்ன ஆன்சர்? ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஓகே, கொஞ்சம் செகண்ட் ஆப்ஷன். Okay, பார்ப்போம். So terminal velocity formula we have, right? So we'll write the proportionality because அவங்க என்ன கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா சேம் சைஸ் தான், சேம் லிக்விட் தான். சேம் சைஸ்னா R is constant. Okay, R is constant. சேம் லிக்விட்னா அதோட சர்ஃபேஸ் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் விஸ்கோசிட்டி மியூ கான்ஸ்டன்ட் ஆகும், சிக்மாவும் கான்ஸ்டன்ட் ஆகும். பட் சிக்மா we cannot remove because it is rho minus sigma இருக்கிறதுனால g is already constant. It will be proportional to rho minus sigma. Okay, so Vt2 divided by Vt1 will be equal to rho 1 minus sigma divided by rho 2 minus sigma. Okay, right, 0.1 meter per second. Okay, very good. Okay, அப்போ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். Vt2 தான் கண்டுபிடிக்கணும். Vt1 is 0.2 meter per second is equal to rho 1 is 19.5 minus sigma is 1.5. Okay, 1.5 divided by 10.5 minus 1.5. This is 19.5 minus 1.5 is 18. 10.5 9. So that is 2. So Vt2 is 2 தானே, உல்டாவா எழுதியிருக்கா, சாரி. ஓகே, இங்கே
இங்கே உல்ட்டாக எழுதியிருக்கோம், இங்கே உல்ட்டாக எழுதணுமே. ரைட் 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 சரி சரி சரி. இங்கே 2ல் எழுதணும் தானே. பார்த்துக்கோ சால்வ் பண்ணும்போது அப்படி இந்த எக்ஸாம்பிள் எழுதும்போது கொஞ்சம் பார்த்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணு. ஓகே, இப்போ இதில் எழுதுனா root 2 is 10.5 minus 1.5 divided by 19.5 minus 1.5. This will be 9 divided by 18 வரும். It is 1/2. Okay, so VT2 by divided by 0.2 is 1/2 அப்படின்னா VT2 will be 0.2 divided by 2, that is 0.1. 100%. கிடைச்சதா? ஓகே ரைட், எல்லாருக்கும் கிடைச்சதா? ஓகே, move to the next one, right? Okay, next one. Okay, next. Then the chapter. Okay, thermodynamics and gate teaching. Right. Okay. For the ratio of work done by an ideal diatomic gas to be heated, to the heat supplied by the gas in an isobaric. So easy one. Any answer? Work done by Q ratio the win. Work done by Q ratio the win. Any answer? Direct one. Ratio of work done by an ideal gas, diatomic gas to work done by diatomic gas to heat supplied. W by Q கண்டுபிடிக்கணும். W by Q கண்டுபிடிக்கணும். For an isobaric process. Isobaric அப்படின்னா constant pressure process ஓட கேஸ் நம்ம தெரியுமே. W formula is P delta V ன்னு எழுதலாம் or NR delta T ன்னு எழுதலாம். Okay, then Q formula is NCP delta T ன்னு. அது constant volume அப்படின்னா NCV delta T ன்னு. Okay, right. So we need W by Q. It will be NR delta T divided by NCP delta T. This is R by CP ன்னு. R by CP. Right, R by CP. Okay, right. Okay. CP is gamma R by gamma minus 1 substitute பண்ணலாம். இல்லை in terms of degree of freedom எழுதுனா CP formula is in terms of degree of freedom என்ன CP is F by 2 plus 1 R. Okay, it is a diatomic gas தான். Okay, so degree of freedom will be diatomic gas or gas F value will be 5, right? அங்கே அந்த ஹை டெம்பரேச்சர் நல்லா சொல்லலை. ஓகே, இட் இஸ் லோ டெம்பரேச்சர் தான். நோ நீட் டு டேக் தட். ஓகே, செகண்ட் ஆப்ஷனா? ஓகே, செகண்ட் ஆப்ஷன். ஓகே, பார்ப்போம். ஸோ F5 அப்போ சிபியோட வேல்யூ வில் பி 5/2 + 1 ஆர்னு வரும். 5/2 + 1 7/2 ஆர். 7/2 ஆர் தானே? தேர்ட் ஆப்ஷன் வரும் தானே? ஓகே, 2 வருதா? செக் பண்ணுங்க. 7/2 ஆர்னு வரும். அப்போ இது எடுத்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண சிபியோட ப்ளேஸில் W by Q is equal to R by CP. So R by 7/2 R. It is 2/7, right? Third option தானே வந்திருக்கு. Third option third option தானே? செக் பண்ணுங்க third option இல்லையான்னு. Second option is 3/5. அது எப்படி வரும்? செக் பண்ணுங்க. 2/7 தானே வருது. ஹர்ஷவர்தன் என்ன ஆன்சர்டா? செகண்ட் ஆப்ஷனா? ஓகே, ஸ்மார்ட் விஷால் விஜய் ஸ்மார்ட். நேம் என்னடா? உன்னோட நேம் என்ன? தேர்ட் ஆப்ஷன். என்னோட நேம் என்னடா? Okay, very good. Okay, right. Next one. This is answer. Okay. Vishal. I have to read panna Vishala. Vishal. Okay. என்ன ஆன்சர் சொல்லுங்க. என்ன ஆன்சர் சொல்லுங்க இந்த क्वेश्चन. So this one again heat thermodynamics, right? Thermodynamics illa kinetic theory. Okay, kinetic theory.
ஆன்சர் செக் பண்ணி பாருங்க என்ன இருக்குதுன்னு. Okay, we have 1 mole of an ideal monatomic gas mixed with 1 mole of diatomic gas. What is the gamma for the mixture? Gamma mixture கண்டுபிடிக்கிறதா கேட்டிருக்கு. Gamma mixture. Okay, gamma mixture கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு we can go like this. Cp mixture divided by Cv mixture அப்படின்னு போகலாம். அது ஒரு மெத்தடு. ஓகே, அது ஒரு மெத்தடு. அப்போ அந்த Cp mixture நான் ஃபஸ்ட் அந்த மெத்தடில் எழுதுகிறேன். Cp mixture ஃபார்முலா என்ன வரும்? Cp mixture formula is Cp1 N1 Cp1 minus N2 plus N2 Cp2 divided by N1 plus N2 வந்துரும். அதே மாதிரி V mixture will be அதே மாதிரி N1 Cv1 plus N2 Cv2 divided by N1 plus N2 வந்துரும். ஓகேயா? ரைட். ஓகே ரைட். இப்போ இப்படி போய் கண்டுபிடிக்கலாம் வேணும்னா ஓகே, அதுக்கு Cp1 Cp2 Cv1 Cv2 இப்படி எல்லாம் போகலாம். ஓகே ரைட். இது ஒரு மெத்தடு இந்த காமா மிக்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. ஓகே, இன்னொரு மெத்தடு இது இந்த மெத்தட் ட்ரை பண்ணணுமா? ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு மினிட். ஓகே, ஒரு மினிட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரைட். ஓ 9. ஓகே, ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு மினிட். பாரு என்ன ஆன்சரு? ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனா? ஓகே பார்ப்போம். இதில் இந்த மெத்தடில் போகலாம் ரைட். பட் இது லெங்க்த்தியாக இருக்கு இல்லையா? நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா சிபி மிக்சரோட ஃபார்முலா எதுவும் சிவி மிக்சரோட ஃபார்முலையும் உங்களுக்கு தெரியணும் ரைட். அதுக்கு தான் எழுதியிருக்கு. ஓகே, இப்படியும் கண்டுபிடிக்கலாம் ரைட். இப்போ கொஸ்டினில் சிபி மிக்சர் தான் கேட்டோம் அப்படின்னா இப்படி தான் போயிருக்கணும் ரைட். அதில் சிபி சிவியில் எப்படி கண்டுபிடிக்கும்? சிபி இஸ் f/2 + 1 ஆரும் சிவி இஸ் f/2 ஆரும். In terms of gamma ல CP की formula என்ன இருந்துச்சு? gamma r by gamma minus 1 CV ஓட formula is r by gamma minus 1. ஓகேயா? ரைட். ஓகே, ஸோ இது ஒரு மெத்தடு. இன்னொரு மெத்தட் சொல்கிறேன், டைரக்ட் ஒன். ஓகே ரைட். ஸோ gamma mixture இன்னும் ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது. இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் 1 minus 2/f ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு இல்லையா? தட் 2/f மிக்சர் அப்படின்னு எடுக்கலாம். ஓகே ரைட். ஓகே ரைட், 1 + 2. ஓகே, தென் இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்கிறது என்னென்னா காமா மிக்சர் இஸ் ஈக்குவல் டு இல்லை டைரக்ட் அந்த தேர்ட் ஒன் N1 + N2 divided by gamma mixture minus 1 is equal to N1 divided by gamma 1 minus 1 plus N2 divided by gamma 2 minus 1. ஓகே ரைட். இந்த ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனா எல்லாருக்கும் வந்திருக்கா? ஓகே, ஸோ இது யூஸ் பண்ணால் போதும். They have given 1 mole of ideal monatomic gas. So N1 is 1. Monatomic gas gamma ஓட வேல்யூ டைரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க ரைட். தட் இஸ் gamma 1. இல்லை நம்ம கண்டுபிடிக்க தெரியும் gamma is 5/3. ஓகே, monatomic ஓட கேஸ். ஓகே, CP/CV 1 + 2/f. 1 + 2/f ஓட வேல்யூ 3. 1 + 2/3. So it is 5/3 ரைட். Mixed with 1 mole of that is N2 is also 1. Diatomic gas அதுவும் வேணும். we can find 7/5 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மிக்சரோடது வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இட் வில் பி 1 + 1 divided by gamma mixture
minus 1 is equal to 1 divided by 5 by 3 minus 1 plus 1 divided by 7 by 5 minus 1. Right? Okay? Right. So, answer will be 2 divided by gamma mixture minus 1 is equal to 1 divided by 5 by 3 minus 1 is 2 by 3, so 3 by 2. 3 by 2 plus 7 by 5 minus 1 is 7 by 5 minus 1 is 2 by 5, so it will be 5 by 2. So it will be 8 by 2, that is 4. Okay, that 8 by 2, 4 no. So 2 by 4 is gamma mixture minus 1, 1 by 2, 1 by 2, then plus 1 is this gamma mixture, it is 3 by 2. So answer is 3 by 2. First option. Right. Okay. Super. First second. Very good. Right. Next one. This easy one. In answer. Easy one. In answer. Okay. Two identical springs are connected in series and parallel as shown in the figure. If Fs and Fp are the frequencies of the series and parallel arrangement. This parallel, we know this one. This is series, we know this one. And there is one more case. This is spring, here mass, here spring, here again. This parallel series. This parallel series. This parallel. Okay, that is same. This is parallel. Right? Okay? Clear? Okay. Right. So, we need to find Fs by Fp. What is the formula for F? F is omega by 2 pi. Time period is 2 pi by omega. The omega by 2 pi. Omega is root of k by m. So, this will be 1 by 2 pi root k by m. Right? Omega is root k by m. Right? So, Fs by Fp will be எல்லாமே சேமா இருக்கும் m 2 pi same m same தானே m same தான். So it will be root of ks by kp னு வரும். proportionality எடுத்தா. Right? Okay. Option 1 னா. Okay. Right பாப்போம் கரெக்ட்டா இருக்கு. Okay. So ks springs in series. Right? Springs in series ல 1 by ks is equal to இதான் நம்ம படிச்சோம் 1 by k1 plus 1 by k2. This அந்த resistance ஓட series case தான் இதோட parallel வரும் இதோட resistance ஓட parallel case தான் இதோட series வரும் அப்படி தான் நம்ம படிச்சோம் சோ இதுல ரெண்டும் k தான் சோ ஓகே அப்ப ரெண்டும் 2 by k k by 2 ks will be k by 2 right ks will be k by 2 1 by k plus 1 by k 2 by k reciprocal இருக்கும் k by 2 இது parallel அப்படினா டைரக்ட்டா ஆட் பண்ணனும் parallel is k1 plus k2 so kp is in the case it will be 2k substitute பண்ணா root of ks ஓட பிளேஸ்ல k by 2 there place is 2k so root of k cancel ஆகும் 1 by 2 by 2 is 1 by 4 root at that is 1 by 2 so it is 1:2 okay 1:2 okay right clear very good move to the next one in the first try பண்ணி பாருங்க try பண்ணி பாருங்க the equation of a simple harmonic wave is given by SHML இருந்தா question is y is equal to 3 sin pi by 2 into 50t minus x where x and y are in meters the ratio of maximum particle velocity to wave velocity wave velocity okay அப்போ equation of simple harmonic motion அப்போ wave ஓட equation தான் கொடுத்திருக்கு okay right wave simple harmonic wave not simple harmonic motion it is simple harmonic wave தான் omega t minus kx இருக்கு wave தான் wave தான் okay right clear okay like capacitors right correct தான் like capacitor தான் same thing very good okay right try பண்ணி பாருங்க okay session like பண்ணுங்க எல்லாரும் பண்ணிட்டீங்களா
Okay. Okay, எல்லாரும் லாஸ்ட் லைவ்ல எல்லாம் கம்மியாக இருக்கு இல்லையா? பிகாஸ் காலையில் 2 லைவு, அதுக்கப்புறம் டயர்டாக இருக்கும், தெரியும், நெட்டு திறந்துருக்கும். ஓகே ரைட். ஃபிசிக்ஸ் அப்படி தான் நம்ம இது வரைக்கும் லைவ் போயிருக்கு இல்லையா? நாளைக்கு சேஞ்ச் பண்ணுறேன், நாளைக்கு மத்தியானம் போகிற மாதிரி பார்க்குறேன். அண்ட் சாட்டர்டே காலையில் போகிற மாதிரி. சாட்டர்டே நீங்கள் லைவில் ஜாயின் பண்ண முடியுமா? ரைட். நான் சாட்டர்டே இந்த மாதிரி செஷன் கொஷின் சால்விங் இல்லாமல் நான் ஏதாச்சும் வேறு ஏதாவது செஷன் பண்ணுறேன் வேணும்னா. ஓகே ரைட். இதனால் லைவு பார்ப்போம். ஓகே, சாட்டர்டே ஜாயின் பண்ணணும்னு நான் சொல்ல மாட்டேன், நீங்கள் கண்டிப்பாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். ஓகே ஓகே. ஆன்சர் கிடச்சதா? இதோட ட்ரை பண்ணிட்டீங்களா? ஓகே, ஜாயின் பண்ணுங்கள். ஜாயின் பண்ணுங்கள், சால்வ் பண்ணுங்கள். ரைட். ஓகே ரைட். பார்ப்போம். இதில் நார்மலி ஒரு வேவோட இக்குவேஷன் என்ன? y is equal to a sin or cos omega t plus kx or minus kx, right? Based on which direction the wave is moving. ஆனால் இது omega t minus kx ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்குது. ஸோ அந்த ஒரு ஃபார்மேட்டில் இது எழுதணும் அப்படின்னா y is equal to 3 sin, அந்த π/2 உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ π/2 into 50, ஸோ 25 pi t minus π/2 into x, so π/2 x. That means π/2 x. That means a value is 3, omega value is 25 pi, k value is π/2. Correct? Right. Okay. Answer 2. Okay. Papa. Right. So then, ரெண்டு velocities இருக்கு. ஒன்று வேவோட velocity. So velocity of வேவோட velocity. Wave velocity v is equal to f lambda or omega by k, right? Okay, the wave velocity. Then particle velocity will be in simple harmonic motion. Simple harmonic motion velocity formula is omega root s square minus x square or x square minus y square. X axis x square, y axis y square, right? And one right. Okay, so இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரேஷியோ ஆஃப் மேக்ஸிமம் பார்ட்டிகுலர் வெலோசிட்டி. ஸோ விபி மேக்ஸ் வேணும். மேக்ஸிமம் பார்ட்டிகுலர் வெலோசிட்டினா விபி மேக்ஸு, தட் இஸ் மேக்ஸிமம் பார்ட்டிகுலர் வெலோசிட்டி என்ன வரும்? ஒமேகா இன்டு எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் 0 ஆகணும், ரைட்? அப்போ ஒமேகா ஏ ஒரு ஏ ஒமேகா, திஸ் இஸ் விபி மேக்ஸ். ஸோ அங்கே கேட்குறது விபி மேக்ஸ் டிவைடட் பை wave velocity divided by wave velocity ratio. Okay, right? Okay, so Vp max is a omega divided by omega by k. Omega cancel ஆகும். It will be k times a nu. கரெக்டா? omega cancel ஆகும். k மேலே போனால் k a கண்டுபிடிச்சாங்க. k ஓட வேல்யூ இஸ் π/2 into a oda value is 3, so it is 3 pi/2. Answer is second option. Super, very good. Okay, right. Next one. Okay, here an answer. Then in the chapter SSM. Okay, a particle starts SSM from the mean position. Its amplitude is a and time period is t. At the time when its speed is half the maximum speed. Okay, speed is half of the maximum speed, then the displacement y is. Okay, a particle starts SSM from the mean position. Mean position இருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு. SSM அப்படினு நமக்கு தெரியும். ஒரு பார்ட்டிகிள் மீன் பொசிஷன், தட் மீன்ஸ் x equal to 0ல இருந்து x equal to a வரைக்கும் போகும், அண்ட் இந்த சைடு x equal to minus a வரைக்கும் போகும், ரைட்? இப்படி போயிட்டே இருக்கும், ரைட்? அதில் ஒரு சைக்கிள் அப்படின்னா இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சு இங்கே போய் ரிட்டர்ன் இங்கே வருது, இந்த ஒரு சைக்கிள். அதுக்கு அடுத்த டைம் தான் டைம் பீரியட். இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கு இல்லையா? இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, இந்த பார்ட்டிகல் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் மீன் பொசிஷன். ஓகே, இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு, இட்ஸ் இந்த டேரக்ஷனில் போகிறேன்னு வச்சுக்கோ. இட்ஸ் ஆம்பிளிட்யூட் இஸ் ஏ அண்ட் டைம் பீரியட் இஸ் டி. டைம் பீரியட்னா இங்கேருந்து இங்கே போய் இங்கே வந்து திருப்பி இங்கே வரதுக்கு அடுத்த டைம், ரைட்? தென் த டைம் வென் இட் ஸ்பீட் இஸ் half the maximum speed. Okay, ஸ்பீடோட வேல்யூ, ஓகே, வியோட வேல்யூ இஸ் half the v max.
Okay, right? So then the y value என்னன்னு தான் கேட்டிருக்கு. Okay, y இங்கே y axis தான், not x axis. நான் இப்போ x axis தான் ட்ராட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா, அவங்க y axis கொடுத்துருக்கு. வேணும் டயக்ராம் அப்படியே வரையலாம், நோ ப்ராப்ளம். ரைட், டயக்ராம் வரையணும்னு அவசியம் இல்லை. இது y equal to 0, இது y equal to a, y equal to a, இந்த y equal to minus a. கிளியரா? ஓகே, இப்படி போய் இப்படி வந்தால் ஒரு oscillation, ரைட்? ஓகே, ஸோ இதில் விக்கு ஃபார்முலா என்ன இருந்துச்சு? ஒமேகா ரூட் a square minus x square or a square minus y square. இப்போ இந்த கேஸில் a square minus y square, y axis தான் இருக்குது. இதுக்கு half into v max ஓட ஃபார்முலா இப்போ நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, vp max a omega or omega a, omega times a, ரைட்? ஓகே, இதில் இருந்த y கண்டுபிடிக்கணும், ஈஸி ஒன், டேரக்ட். ஒமேகா கேன்சல், ஸ்கொயர் எடுக்கிறேன். ஸ்கொயர் எடுத்தால் a square minus y square is equal to a square by 4. Right, a oda square 2 oda square. So this y square is equal to y square right side எடுத்தோம், a square இங்கே எடுத்தோம், a square minus a square by 4, a square by 4 left side எடுத்தோம். Okay, right, that is 3a square by 4. So y is equal to root 3a divided by 2. So that y value you will be getting the maximum, right? Third option, very good. We will be getting the maximum, sorry, not velocity is half the maximum value, right? Okay, right, okay. So 11th questions we have finished. Then we have the 12th questions next. முன்னாடி ஒரு break எடுப்போம். இப்போ so break you can take, break தான் இங்கே. Okay, ஒரு எவ்வளோ மினிட் பிரேக் வேணும்டா? 15 minutes போதுமா? ஓகே, ஆல்ரெடி சார்ஜ் இருக்குமா அதுதான் நான் கேட்குறேன். ஓகே, பிரேக்கு 15 minutes போதுமா? ஓகே, பிரேக்கு இப்போ எவ்வளோ டைமு? 9:18. ஓகே, 9:20 ஆகுது. 9:30க்கு பிரேக் கொடுத்தா போதுமா? அப்படின்னா ஓகே, 9:30க்கு பிரேக் கொடுத்தா போதுமா? 2 கொஸ்டின்ஸ் போடலாம். 9:30ல் பிரேக் கொடுத்தா 9:45 கண்டினியூ பண்ணுற மாதிரி, அப்படி ஓகேயா? இப்போ பிரேக் வேணுமா இல்லை 9:30க்கு போதுமா? 9:30க்கு போதும். ஓகே, ரைட். அப்படின்னா 9:30க்கு வில் டேக் பிரேக். வில் ஸ்டார்ட் த 12th. ஓகே, 12th ஆரம்பிப்போம். ஓகே, ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் 10 minutes. ஓகே, 10-12 minutes. அதுக்கப்புறம் வில் டேக் ஒன் பிரேக். ஓகே, ரைட். அண்ட் இன்ஃபைனைட் லைன் சார்ஜ்னா இப்படி ப்ளஸ் இந்த கேஸ் இருந்துச்சு இல்லையா, இன்ஃபைனைட் லைன் சார்ஜ், இன்ஃபைனைட் தான். ஓகே, ப்ரொடியூசஸ் எ ஃபீல்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுத்துருக்கு 18 × 10⁻⁴ Newton per coulomb at 0.02 meter. இங்கேருந்து r distance, the r value is 0.02 meter. The linear charge density, இதில் ஒரு சார்ஜ் டென்சிட்டி இருக்கு இல்லையா, லாம்டா மீன்ஸ் q/l. இப்போ அந்த லாம்டா கண்டுபிடிக்கணும், ரைட்? வாட் இஸ் த ஃபார்முலா? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட ஃபார்முலா என்ன இருந்துச்சு? ஓகே, ரைட். ஓகே, ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட ஃபார்முலா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட ஃபார்முலா என்ன இருந்துச்சு? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஒரு லைன் சார்ஜ் E is equal to 2k lambda by r. இதுதான் ஃபார்முலா. ஓகே, ரைட். பாயிண்ட் சார்ஜர் கேஸில் kq by r ஸ்கொயரு. தென் ஸ்பியரோட கேஸ்லேயும் 3 கேஸ் இருந்துச்சு, அவுட்டு, சர்ஃபஸ்ஸு, இன்னு, அதுலேயும் ஹோலோ, தென் சாலிட் ஸ்பியரு, ரைட்? தென் திஸ் லைன் சார்ஜ், தென் பிளேட்டு, எல்லாமே ஞாபகம் இருக்கும். எப்சிலான் பை சிக்மா பை 2 எப்சிலான் நாட், சிக்மா பை எப்சிலான் நாட் எல்லாமே. ஸோ இதில் E வேல்யூ கிவன் 18 × 10⁻⁴ 2 × k, நமக்கு r தானே வேணும், சாரி என்ன வரும்? லாம்டா தான் வேணும். அப்படி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறேன். ER divided by 2k போட்டு பாருங்க. என்ன ஆன்சரு? டைரக்ட் தானே. ஈயோட வேல்யூ இஸ் 18 × 10⁻⁴
R oda value 0.02 divided by 2 into K value we know direct now padichu vechirukku 9 into 10 raised to 9. Okay, right? So cancel ana 18 9 2 nu irukum 2 cancel ஆச்சு. Then 0.02 into 10 raised to 4 10 raised to 9 இங்க இருக்கு. 0.02 na 2 into 10 raised to minus 2, then anger plus 4, then there is a minus 9 from down. Okay, right. So 2 into 9 2 11, minus 11 plus 4 minus 7, 2 into 10 raised to minus 7 first option very good, minus 7 coulomb per meter, lambda da, so coulomb per meter. Okay, right, very good. Next one try பண்ணி பாருங்க, இது ஈஸி ஒன். டைரக்டா மேபி தெரியும், டைரக்டா சொல்லணும்னா சொல்லுங்க என்ன ஆன்சர். ரைட், ஓகே. Two point charges placed at a certain distance are in air exert a force F on each other. 2 point charges, two point charges, okay, separated by distance R. அப்போ ஃபோர்ஸோட ஃபார்முலா என்ன இருந்துச்சு, K Q1 Q2 by K இதில் எழுது 1/4πε0 ஏரில் 1/4πε0 Q1 Q2 by R square, ரைட்? அதுதான் Fன்னு கொடுத்துருக்கு. Then the distance R dash at which these charges will exert the same force. இப்போ செகண்ட் F dash is equal to F க்கு ஈக்குவல் தான், ஓகே. R dash distance will exert the same force in a medium of dielectric on capital K. So 1/4πε0 into K Q1 Q2 by R dash square. இந்த என்ன கொடுத்துருக்கு, F dash equal to F னு கொடுத்துருக்கு. என்ன ஆன்சர், டைரக்ட் ஒன் தான். என்ன ஆன்சர், தேர்ட் ஆப்ஷன், ரைட், வெரி குட் கரெக்ட் தான். ஸோ 1/4πε0 Q1 Q2 by R square is equal to 1/4πε0 capital K Q1 Q2 by R dash square. Okay, R dash square. Okay, so 1/4πε0 K Q1 Q2 இதெல்லாம் கேன்சல் ஆனால் we have 1/R square is equal, left side 1/R square, right side 1/K R dash square. I need R dash. R dash square left side ku irukren, R dash square left side ku irukren, it will be R square by K, then R dash is equal to R divided by root K. என்ன root எடுத்தா நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கு இல்லையா, டைரக்டாகவே நமக்கு தெரியும். ஓகே, ரைட், ஓகே, வெரி குட். நெக்ஸ்ட் ஒன் இது ட்ரை பண்ணி பாருங்க என்ன ஆன்சர்னு. A charged particle of mass 5 into 10 raised to minus 5 kg is held stationary in a space by placing it in an electric field of strength 10 raised to 7 Newton per coulomb directed vertically downwards. Okay, the charge on the particle is, okay, right, okay, that means ஒரு electric field is acting downwards in the direction, uniform electric field, அதனால தான் ஒரு constant value. So uniform electric field na electric field lines will be parallel and equidistant. So electric field கீழே act ஆகுது இந்த direction, electric field. Then there is a point charge of mass கொடுத்திருக்கு stationary in a space by placing it in electric field. Okay, இப்போ electric field value என்ன கொடுத்திருக்கு, charge இங்க வச்சிருக்கு, அதோட mass m. Okay, right, ஒரு charge of Q and mass m இப்படி வச்சிருக்கு, right? So அது ஸ்டேஷனரியாக நிற்கிது, ஸ்டேஷனரி. Okay, that means ரெஸ்டில் நிற்கிது. Then the charge on the particle is, so why it is stationary? இப்போ ஏரில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நிற்கணும் அப்படின்னா, இப்போ இங்கே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நிற்கணும், ரைட்? ஆல்ரெடி எம்ஜி கீழே ஆக்ட் ஆகுது இல்லையா, அது பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு மேலே ஏதாச்சும் ஃபோர்ஸ் இருந்தால் போதும், ரைட்? தட் மீன்ஸ் இந்த ஒரு பார்ட்டிக்கிள் தான், அந்த பார்ட்டிக்கிள் அதோட வெயிட் எம்ஜி கீழே ஆக்ட் ஆகுது,
because of electric field there is a force which is acting in this direction, that is QE. Okay, why it is acting upward? Electric field oda idu in the side it is positive, in the side negative. So kandipa in the Q value is negative ah irukkum. Okay, Q negative ah irundha it will be acting upward. Correct ah? The positive da away from positive towards negative. Right. Okay ah. Answer vancha. Answer in the second option ah. Okay. Paapama. Right. Okay. So the QE is balanced by mg. So mg is equal to QE. ഒരു ഫോഴ്സ് മേലേക്കിൽ ബാലൻസ് ആണതിനാണ് தான் அந்த ഒബ്ജക്റ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് சொல்லும்போது it can be moving with a constant velocity or it is at rest. ഇതിൽ റെസ്റ്റ് தான் കൊടുത്തിருக்கு. അപ്പോൾ mg equal to QE. Right? Okay ah. Right. Okay, second option. Very good. So we need to find Q. Q is mg divided by E. M ഓടെ വാല്യൂ m ഓടെ വാല്യൂ 5 into 10 raised to 5 into 10 raised to minus 5 into G ഓടെ വാല്യൂ കൊടുക്കല. അപ്പോൾ 10 എടുக்கிறேன். ഓക്കെ, divided by electric field 10 raised to 7. Okay, right. So it will be 5 into 10 raised to minus 5. നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു +1 പ്ലസ് -7 വരും. -7 ഇതിന് വരും ഇല്ല. സോ -12 minus +1 -11. 5 into 10 raised to -11. 5 into 10 raised to -11 கூலம். மைக்ரோ கூலமில் தான் இருக்குது. ஸோ 5 into 10 raised to மைக்ரோனா -6 எடுக்கணும், பாக்கி -5 இருக்கும் மைக்ரோ கூலம். But this value will be negative or positive? Okay, right, very good. 2 da. Okay, it will be negative because charge is negative because it is acting upward. So this charge is the magnitude of charge da idu value is minus da. Inga minus irukum. Okay, initially venna starting la venna eludra. Okay, there will be minus. Here final answer there will be negative charge da. So it will be second option. Okay, clear ah? Okay, clear. Okay ah, right. So ipo we'll take one break, right? 9:30 actually. 15 minutes போதுமா? 15 minutes போதுமா? சார்ஜ் எல்லாம் இருக்குமா ஃபோனில்? 11 வரைக்கும் இருக்கிற மாதிரி பார்ப்போம். எல்லாரும் இருக்காங்க இல்லையா? ரைட். ஓகே, ஸோ 15 minutes break. ஸோ break. ஓகே, ஸோ till 9:45 வரைக்கும். ஓகே, ரைட். பிரேக்கு போதும் தானே? போதும். ஓகே, ரைட். ஓகே, ரைட். ஸோ பிரேக் எடுத்து வாங்க. ரைட். லைக் பண்ணுங்கள், அதுவும் எழுதுறீங்க. நம்ம சேனலையும் எப்படி எழுதுறேன், எல்லா சேனலையும் எப்படி எழுதுறாங்க இல்லையா? டார்கெட் லைக் அப்படின்னு. டார்கெட் லைக் என்ன எழுதலாம்? இப்போ எவ்வளோ இருக்குது? 19. ஓகே, 19 தான் இருக்குது. ரைட். 30 எழுதுறேன். ஓகே, பார்ப்போம். ரைட். ஓகே, பிரேக் எடுத்துக்கிறேன்.
எல்லாரும் வந்துட்டீங்களா? ஓகே, கேன் வி கண்டினியூ? தமிழில் சொல்லுங்க. வந்துட்டீங்களா? ஓகே, ரைட். Can we start? Okay. Question is from current electricity தான். ஓகே, என்ன ஆன்சரு? ட்ரை பண்ணி பாருங்க. என்ன ஆன்சர்? வரலையா எல்லாரும்? தமிழில் சொல்லுங்க. Okay, a wire. Okay, one time. Okay, okay. Try பண்ணி பாருங்க. 2. Okay. A wire of certain material is stretched slowly by 10%. The new resistance and the specific resistance. Specific resistance means resistivity. Specific resistance na resistivity da. So rho. But new resistance and rho da kekra, right? Okay, the question becomes respectively. Okay, second option. Okay, வேறு யாருக்கும் கிடைக்கலையா? ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்ன ஆன்சர்னு. செகண்ட் ஆப்ஷன் சொல்கிறாங்க, ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, இப்போ நான் படிச்சிருக்கு அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா இஸ் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ எல் பை ஏ. தெர் இஸ் கட்டிங் அண்ட் ஸ்ட்ரெச்சிங். கட்டிங்கோட கேஸில் resistance will be directly proportional, resistance will be inversely proportional area. Cutting oda case la. Then for stretching அப்படினா volume remains constant, right? Volume remains constant. Volume constant அப்படினா A1 L1 is equal to A to L2, right? Area order ratio A1 by A2 is equal to L2 by L1 வரும். அப்படி substitute பண்ணா we will be getting resistance is proportional to L square. அதே மாதிரி resistance is proportional to 1 by S square. ஞாபகம் இருக்குல்லையா? அது ஞாபகம் இருக்காது, ரைட்? ஓகே, ஸோ ஸ்ட்ரெச்சிங்கோட கேஸில் வி ஹேவ் ஸ்டடிட் தீஸ் திங்ஸ். அது எப்படின்னா L1 by L2 is equal to A2 by A1 தான். ஸோ அதை எடுத்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி வி ஹவ் ஃபவுண்ட் தர் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி, ரைட்? ஸ்ட்ரெச்சிங்கோட கேஸில். ஸோ கொஸ்டினில் ஸ்ட்ரெச்சிங் தான் கொடுத்துருக்கு, ரைட்? ஸ்ட்ரெச்சிங் தான் கொடுத்துருக்கு. ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா ரோ எல் பை ஏ. Now it became R is proportional to L square because it is stretching. Okay, ஒரு வயரு ஒரு certain material அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு. certain material stretch பண்ணால் அந்த மெட்டீரியல் சேஞ்ச் ஆகுமா? இல்லை. ஃபஸ்ட் மெட்டீரியல் சேஞ்ச் ஆகலை அப்படின்னா specific resistance, that means resistivity is constant for a particular material. This is constant, resistivity is constant, right? At a particular temperature மாறினா resistivity மாறும். There is a relation, right? Rho மாறும் when temperature is increasing, right? Okay, right. So stretched by 10%. Initial length, let's say initial length is L. இப்போ final length என்னவா மாறி இருக்கு? 10% increase. 100 plus 10 110%. That means 1.1 times initial length, right? So R2 by R1, R2 the final, நம்ம அது கண்டுபிடிக்க போகிறேன். R1 is the initial is equal to L2 by L1 all square. So L2 is 1.1 L divided by L all square. Okay, right? Answer வேறு யாருக்கும் கிடைக்கலையா? R2 by R1 is equal to 1.1 by 1. 1.1 square is 1.21. So R2 is the final resistance is 1.21 times the initial resistance. So 1.21 times, so resistivity same, option B. Okay, rho is same for material. Same material at a constant temperature, at T equal to constant, a particular temperature line. Okay, right? Next one, இந்த question ட்ரை பண்ணி பாருங்க என்ன ஆன்சர்னு. ட்ரை பண்ணி பாருங்க என்ன ஆன்சர்னு. Two wires A and B of same material having radii in the ratio 1:2 and carrying current in the ratio 4:1. So radii R1 by R2 is equal to 1/2.
then current I1 by I2 is 4 by 1, okay, 4 by 1, then the ratio of drift speed formula, we have two formulas. One is Vd is equal to E by m into tau, where E is the charge of electron, capital E is the electric field, m is the mass, tau is the relaxation time. Then one more relation is there, current which current is equal to NEA into drift velocity. From this, drift velocity is equal to current divided by NEA. Okay, drift velocity is equal to I divided by NEA. Okay, right. Here, okay, right. Okay, இப்போ இதில் எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும்? செகண்ட் ஒன் தான், ரைட். இப்போ drift velocity is proportional to current divided by area. Area is pi r square. Area is pi r square. So it is proportional I by r square. The proportional. என்ன ஆன்சர்? ட்ரை பண்ணி பாருங்க. கிளியரா? அது கிளியரா? ரைட். ரொம்ப டயர்டாகிடுச்சு, அதான் கண்ணு வலிக்குது. ஓகே, ரைட். ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனா? ஓகே, ரைட். ஸோ drift velocity what are ratios? So Vd1 by Vd2 is equal to I1 by I2 into R கீழே தான் இருக்குது, ஸோ R2 by R1 ஹோல் ஸ்கொயர்னு வரும். I1 by I2 is 4 by 1 into R2 by R1 is 2 by 1 square. So 4 into 4, 16. So 16 is to 1. Okay, very good, very good, super. Okay, right. Move to the next one. இது ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இது என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு. If the resistance of a conductor is 5 ohm at 50 degrees Celsius and 7 ohm at 100 degrees Celsius, then the mean temperature coefficient of resistance of the material. Okay, alpha தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, என்ன ஃபார்முலா இருந்துச்சு ஞாபகம் இருக்கா? ஒரு வயரு அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஆர், ராயல் பையை வச்ச ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஆர். வென் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஆர், ஓகே, ஸோ அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஆர் நோட் அட் டி இஸ் ஈக்குவல் டு டெம்பரேச்சர் இஸ் 0 டிகிரி செல்சியஸில். ஓகே, டெம்பரேச்சர் இஸ் 0 டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கிற அந்த வயர் 0 டிகிரி செல்சியஸில் தான் இருக்குது அப்படின்னா அதோட டெம்பரேச்சர் இஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஆர் நோட்டு. நான் அங்கேருந்து ஹீட்டு கொடுத்து அதோட டெம்பரேச்சர் became T degree Celsius. Okay, then the resistance is RT, which is at T is equal to T degree Celsius. So that RT is equal to R naught into 1 plus alpha delta T. Delta T is T minus 0, right? Final minus, first one is 0, right? This T is delta T is T minus 0. Okay, fourth option. Okay, fourth option இது வருது. ஓகே, பார்ப்போம். ஸோ லாஸ்ட் கொஸ்டின் சொல்கிறியா? இல்லை, இந்த கொஸ்டின் ஃபோர்த் ஆப்ஷனா? கன்ஃபார்மா? ஓகே, பார்ப்போம். ரைட். ஸோ இந்த ஃபார்முலா தான். ஸோ வி ஹாவ் டூ டைரக்ட் ஃபார்முலா இருக்குது. நான் ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரலாக சொல்கிறேன். 50 டிகிரி செல்சியஸில் 5 ohm ரெசிஸ்டன்ஸ். ஸோ ஒன் ஈக்குவேஷன் வில் பி 5 ohm தான் ரெசிஸ்டன்ஸு. ஆர் நோட்டு நமக்கு தெரியாது. 1 plus alpha into degree 50 degree Celsius. So 50 minus 0. Okay, 50 degree Celsius. Delta T தான் அது. ஸோ இது delta T தான். delta T ஒன்று 0. அப்போ ஒரு வாரி தானே T minus 0 is T. Okay, then the another one is 7 ohm R naught into 1 plus alpha into 100 degree Celsius. Okay, fourth option. Okay, நான் பார்ப்போம். ரைட், அந்த வேல்யூ வேறு எதுவும் நினச்சேன் தான். நான் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் நினச்சிருக்கேன். பார்ப்போம். ஓகே, இப்போ 2 ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லையா? இந்த அப்படி டிவைட் பண்ணாலும்
ஆன்சர் வந்துடும். ஓகே ரைட். இங்கே இது டிவைட் பண்ணால் R0 கேன்சல் ஆகும். 5/7 is equal to 1 plus alpha into 50 divided by 1 plus alpha into 100. ஓகே 5 into 1 plus alpha into 100 அப்படின்னா is equal to 7. டைரக்ட் ஃபார்ம்ல நான் எழுதுறதுக்கு அப்புறம் எழுது. ஓகே ரைட். ஸோ 5 plus 500 alpha is equal to 7 plus 350 alpha. So 7 minus 5 500 alpha minus 350 alpha is equal to 7 minus 5. Okay right. Okay, so this will be 150 alpha is 150 alpha is 2. Alpha is 2 by 150. Alpha is 2 by 150. 2 by 150. Okay. Let's calculator. Yeah. Okay. 2 by 150. 2 by 150 no 1 by 75. 1 by 75. 1 by 75 will 1 by 75. 1 by 75 is in the option தானடா வருது. எப்படி fourth option வருது? அதான் எனக்கு டவுட். ஓகே fourth option வராது இல்லையா? first option இல்லையா? செக் பண்ணி பாருங்க என்ன நீங்கள் வேறு ஏதாச்சும் 2 by 150 or 1 by 75. 1 by 75 is 0.013 தான் ஆன்சர். இங்கே அதை டிவைட் பண்ணி பார்க்கணும். 1000 divided by 75 எல்லாம் போட்டு அப்போ 13 ஏதாச்சும் வரும் பாருங்க. வருதா அதான் ஆன்சரு. Still it is fourth option. First option இல்லையா? செக் பண்ணு. இல்லை டைரக்ட் ஃபார்முலாவில் கூட போய் பார்ப்போம். டைரக்ட் ஃபார்முலா என்ன இருந்துச்சு? Direct formula is direct formula is this one. Direct formula is alpha is equal to R2 minus R1 divided by R1 T2 minus R2 T1. Then the direct formula, right? So R2 is 7 minus 5. R2 is 7 minus 5 divided by R1 T2. R1 is 5 into T2 is 100 minus R2 is 7 into 50. Same thing. 2 divided by 150. Direct on the direct formula. Okay. Right. Any answer first option? No fourth option. First option है नहीं? Okay. Okay. Right. Next one. अरे डॉक्टर का என்ன ஆன்சர்னு சார் வேறு எந்த ஃபார்முலா போட்டா எந்த ஃபார்முலா போட்டேன் ஸோ இது ரெண்டும் கம்பைன் பண்ணி போட்டிருக்கான். ஓகே ஐ திங்க் இது யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். என்ன அந்த ஃபார்முலா இஸ் த அப்ராக்சிமேட் ஃபார்முலா, ரைட்? இப்போ நமக்கு 3 R இருக்கு இல்லையா? ஒன்று R0 தென் R1 R2. ஓகே, வி ஹாவ் R0 R1 R2 இருக்கு இல்லையா? ஸோ R2வை R1ஓட டேர்ம்ஸில் எழுதுனா 1 + ஆல்ஃபா இன்டு 100 மைனஸ் 15 வரும். இது வச்சு போயிருக்கா? ஓகே, இது வச்சு போயிருக்கா? பட் இஸ் த அப்ராக்சிமேட் ஃபார்முலா. ஓகே, 2/215 வருது. அப்போ ஸோ திஸ் இஸ் த அப்ராக்சிமேட் ஃபார்முலா. ஓகே,
இது approximate, that is not the correct formula. அப்படி ஒரு issue இருக்கு இந்த formula. Okay, normally இந்த equation வச்சு வர மாதிரி, okay, the original formula is this one. Okay, right. இது approximate formula தான். approximate யூஸ் பண்ணி கிடைக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா மீன்ஸ் அதுலேயே ஆன்சர் வர மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வரலாம். அப்போ மட்டும் இதை யூஸ் பண்ணால் போதும். இதை யூஸ் பண்ணணும் நான் சொல்ல மாட்டேன். ஓகே, பிகாஸ் இட்ஸ் அப்ராக்சிமேட் ஒன். ஓகே, பிகாஸ் நம்ம இதை எடுக்கும்போது இதை டிரைவ் பண்ணும்போது நம்ம வி ஹாவ் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா பைனாமியல் தியரத்தில் அப்ராக்சிமேஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதனால அப்படி வந்துருக்கு. ஓகே, ஸோ கரெக்டாக இது இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா, இது ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா, இதை வச்சு போனால் போதும். ரைட். ஓகே, இதை எடுக்க வேணாம். திஸ் இஸ் த அப்ராக்சிமேட் ஒன். ஓகே, this is the approximate one. Approximate one la direct means options alla avlo close ah illa appadina. Okay, option alla avlo close ah illa, idellame close da. 1 3 0 8 0 4 0 6 இப்படி வரும்போது approximate எடுக்க வேணாம். ஓகே, வேறா. ஓகே, இது பாருங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன். செல்லோட கொஸ்டின். ஓகே, a cell of internal resistance R is connected across an external resistance NR. Internal resistance is R itself, external resistance is N times R. Then the ratio of terminal voltage to the EMF, V by E ratio தான். அது ஓகே. லாஸ்ட் கொஸ்டின் பிரச்சனை இருக்காதுல்ல? ஓகேயா? சொல்லுங்க. அது கிளியர்னு சொல்லுங்கடா. ரைட். லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஓகேயா? இது ஓகேயா? 1/75. ஓகே, வெரி குட். ரைட். இது என்ன ஆன்சரு? ஆரும் கேபிட்டல் ஆரும் இருக்கு. யூ கேன் ஃபைண்ட் த டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ், தட் இஸ் R plus R, that is NR plus R, N plus 1 times R. Okay, right? That we found. Then current in the formula in this, current in a formula in this, E divided by R total, that is R plus R. So this E divided by R plus R is, we know, that is N plus 1 times R, the current formula, right? Then what is the relation between voltage and current? V is equal to IR. So from this, V is equal to I order place E divided by N plus 1 R into capital R resistance, right? Correct? Yeah. Okay. Right. Okay. Third option. Okay. So E divided by N plus 1 R into capital R, that is NR. R cancel agum, right? So R cancel agum. So from this V is equal to E into N divided by N plus 1. We need V by E, that is N divided by N plus 1. Answer third option. Okay, very good, super. Third option, right? Okay. We'll move to the next one. Try பண்ணி பாருங்க. Then okay, super. Third option, very good. Okay, right. Next one. Two parallel large thin metal sheets have equal surface charge density, sigma is given, of opposite signs. The electric field between these sheets is, okay, right. These already capacitor case la direct ah nam edutha equation da irundhalum nan general ave solren. So one is plus charge plus sigma, another plate inga parallel plate vechirukku, that is having minus sigma. This is plus sigma, this is minus sigma, plus minus. Okay, right? So இதோட கேஸில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பிளேட்டோட கேஸில் அதோட R டிஸ்டன்ஸில்
இங்கே ஒரு பாயிண்ட் எடுத்தாலும் இங்கே எடுத்தாலும் ஃபார்முலா என்ன இருந்துச்சு? electric field due to the first plate is sigma by 2 epsilon naught. electric field second due to second plate sigma by 2 epsilon naught தான். நான் அதில் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் நல்லா எடுக்கலாம். y is a vector quantity தான். நம்ம அதில் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனா ஓகே பார்ப்போம். ரைட், அப்போ இதில் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, நான் அந்த 2 பிளேட்டை இங்கே வரைகிறேன் பாருங்கள். இந்த 2 பிளேட் தான் இது. அந்த பிளேட்டில் இந்த ஒரு பாயிண்ட் இது ப்ளஸ் சிக்மா, இது ஒரு மைனஸ் சிக்மா. ஓகே, அவங்க கேட்டிருக்கிறது இந்த பாயிண்டில். ரைட், இந்த electric field between the sheets. அப்போ இந்த ஒரு பாயிண்டில் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ப்ளஸ் சிக்மாலேருந்து இ ரெண்டும் பாருங்கள், E1 E2 மேக்னிடியூட் வைஸ் போத் ஆர் சேம். ஓகே, இ தான். ரைட், இப்போ E1ஓட டைரக்ஷன் இஸ் away from the, it's a positive, so E1 will be away. Then E2 is due to the minus sigma, that will be towards, so E2 direction towards. ரெண்டு ஒரே வேல்யூ தான், it will be 2E னு இருக்கும். Okay, so E net is equal to E1 plus E2, that is equal to 2E. Okay, 2E means E net is equal to 2 times x sigma epsilon by 2 epsilon, sigma by 2 epsilon naught, so sigma by epsilon naught, final answer. So E value is given, this E value, no, in the E value that I am going, sigma value is given 26.4 into 10 raised to minus 12 divided by epsilon naught. Okay, first option, right. Epsilon naught value is 8.854 into 10 raised to minus 12. Okay, so 10 raised to minus 12 cancel ஆயிடுச்சு. 8.82 26.48. 8.8 is 9 எடுக்கலாம், 9 அது 27, 9 27 3 வரும், approximately 3. இது approximately தான் ஆன்சர் இருக்குது. ஓகே, ரைட், வெரி குட். நெக்ஸ்ட் ஒன், இது கொஞ்சம் நல்ல கொஸ்டின் தான். இது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும், பாருங்கள், ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு. Find the equivalent resistance across A and B. Equivalent resistance across A and B. What answer? Equivalent resistance across A and B. Equivalent resistance across A and B. Try பண்ணி பாருங்க என்ன ஆன்சர். Okay, find the equivalent resistance across A and B. Right, அப்போ இதில் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் உங்களுக்கு தெரியும். ரைட், எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ரைட், அந்த பாயிண்ட் பொட்டன்ஷியல் மெத்தட்லேயே நம்ம பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு இது A அப்படின்னா இதுவும் ஏஆ இருக்கும். ரைட், this is also A, this is also A. இந்த பாயிண்ட் ஏஆ இருக்கும். ரைட், தென் இது B, இப்போ இதுவும் B, இதுவும் B. ஓகே, தென் இந்த பாயிண்ட்டு இது C அப்படின்னா இதுவும் C. தென் another point, this one is D அப்படின்னா இதுவும் D. ஓகே, ரைட். ஓகே, ஸோ between A and C பார்த்தா we have ஒன்று இது இருக்குது, ஒன்று இதுவும் இருக்குது. இந்த between A and C தான். ஸோ those two will be parallel, right? A to C ரெண்டு இருக்குது அப்படின்னா அது parallel தான். கப்பாசிட்டர்ஸ் parallel வரும்போது C equivalent is equal to, parallelோட கேஸில் C equivalent is equal to C1 plus C2. சீரீஸில் C parallel is C1 plus C2. C series is C1 C2 divided by C1 plus C2. That means 1 by C1 1 by C2 அப்படின்னு மேரா. ஓகேயா, ரைட், செகண்ட் ஆப்ஷனா. ஓகே, வெரி குட், ஃபாஸ்ட்டாக கிடச்சிருக்கா, சூப்பர். ஓகே, ரைட். ஸோ பிட்வீன் A and C we have ரெண்டு இருக்குது. இப்போ 23யும் 12 ஆட் பண்ண it will be 35. ஓகே, இந்த C இங்கே எடுக்கிறேன். ஸோ this will be 35 microfarad. This C is okay. Then between then A ல இருந்து D வேற இருக்கு, DU C வேற கனெக்ஷன். இப்போ D இங்க எடுக்கிறேன், இங்க DU C இங்க ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு, D. ஓகே, A யும் D ஒரு கனெக்ஷன் வேற இருக்கு. இங்க இது A யும் D, A யும் D. Okay, so C and D we have only one, that is 13. So this is 13 microfarad.
Then A and D we have only one, that is 10 microfarad. Okay, okay, right. Then C and B we have one, D and B ரெண்டு இருக்கு. B and D ரெண்டு இருக்கு அப்படின்னா 1 1 2 வரும். ரெண்டு parallel, right? 1 1 2 வரும். இப்போ B and D 1 இருக்கு. B and D we have 2. This is 2 microfarad. Add பண்ணோம். Then B and C we have B and C that is 7. இங்க there is 7 இருக்கு. This is 7 microfarad. Okay, right. இப்போ இது ஒரு resistance bridge மாதிரி வருதான்னு பாருங்க. இந்த resistance bridge மாதிரி வருதான்னு பாருங்க viewers. இது மிடில்ல C to D இருக்கிறது. A இது எப்படி இருக்கும்? A then இந்த ஒரு பாயிண்ட்ல C then இந்த பாயிண்ட்ல ஒரு D, C யும் D யும் then C யும் B யும் then B யும் D யும். Right. Okay. அப்ப அதுல இது 35, இது 10, this is 13, வேற கலர் 35, 10, இது 13, இது 7, இது 2. Okay, அப்ப 35 by 10, 3.5, 7 by 2, that is also 3.5, so we can remove this one. Okay, அப்படிதானே? Right. Okay, very good, very good. Okay, so the final one will be like இதுவும் இதுவும் இருக்கும், அதே மாதிரி இங்கே இதுவும் இதுவும் இருக்கும். ஸோ 35, இது 10, இது 7, இது 2. ரைட், அது ரெண்டு சீரீஸ். இப்போ 35 into 7 by 35 plus 7 சீரீஸில் இது ரெண்டும். தென் இது ரெண்டு சீரீஸ் 10 into 2 divided by 10 plus 2. Then those two are parallel. ரெண்டு ஆட் பண்ணு இப்படி தானே? ரைட், செகண்ட் ஆப்ஷனா பார்ப்போம். So 35 into 7 divided by 42 plus 20 divided by 12, 6. Okay, this is 10 divided by 6, so it will be 45 divided by 6. Right, 3 ஆல டிவைட் பண்ணா 15 divided by 2. Right, okay, very good, very good. This is second option. Okay, right, clear? Clear? Okay, clear ah? எல்லாருக்கும் clear ஆகுது? clearனா clearனு சொல்லுங்க, clearனு சொல்லுங்க. Right, okay. Next one, try பண்ணி பாருங்க. If a long straight wire carrying a current of 40 ampere. Okay, try பண்ணி பாருங்க. எந்த சாப்டர் இது? என்ன கேட்டிருக்காங்க? Antifield. Okay, moving charges and magnetism. Okay, very good, very good. Try பண்ணி பாருங்க என்ன ஆன்சர்னு. Moving charges and magnetism. Okay. Okay, right. Okay, long straight wire அப்படினா it is infinite wire தான். Long straight wire னு கொடுத்தா infinite wire தான். So long straight wire carries a current of 40 ampere. So I is equal to 40 ampere. Infinite wire. Okay, இப்படி ஒரு infinite wire. Then the magnetic field B at a point 15 cm from the wire. இங்க இருந்து 15 cm ல, that means R is equal to 15 cm ல ஒரு பாயிண்ட்ல magnetic field B கண்டுபிடிக்கணும். ரைட், B கண்டுபிடிக்கணும். ஃபார்முலா என்ன இருந்துச்சு? B is equal to finite wire னா mu 0 I divided by 4 pi r into sin theta 1 plus sin theta 2. இந்த finite wire ஓட கேஸ்ல அது infinite wire ஆகும்போது theta 2 90 ஆகும், sin 90 1 plus 1. So for an infinite wire, okay, infinite wire, formula will become what? B is equal to mu 0 I divided by 2 pi r naught. So அதான் கேட்குறா இல்லையா? என்ன ஆன்சரு? ட்ரை பண்ணி பாருங்க என்ன ஆன்சர்னு.
B is equal to mu 0 I by 2 pi r. Okay, so what they have given, I கொடுத்திருக்கு r கொடுத்திருக்கு போதும், அது போதும் தானே, right? So answer is B is equal to mu 0, that is 4 pi into 10 raised to minus 7, I, that is 40, it is given, divided by 2 pi, r oda value is 15 centimeter. 15 centimeter, 15 into 10 raised to minus 2. Okay, first option. Okay. So 4 pi, 2 pi cancel ana. There will be 2 here, right? Then 80 by 15. Okay, right, 80 by 15. Okay, 80 by or 8 by 15. 80 by 15. 18 by 15. 80 by 15 into 10 raised to minus 7 plus 10 raised to minus 5. Okay, first option. 8 by 15 na? 8 by 15. 1 by 2 almost. Okay, point. Alright. First option the answer. First option where is 5.34 10 raised to minus 5. 80 by 15 is 5.34. Right? Okay. Right? Clear? Okay. Next one. Try பண்ணி பாருங்க. Next one. Right. And answer first next one. A proton beam enters a magnetic field. So magnetic field B கொடுத்திருக்கு. 10 raised to minus 4 Weber per meter square. Normally means 90 degree la enter ஆயிருக்கு. If the specific charge of the proton is theta 90 degree கூட எழுதுறேன் 90 degree. Okay. If the specific charge of a proton, specific charge என்ன? Specific charge means charge by mass ratio. Okay, charge by mass ratio. That is given as 10 raised to 11 coulomb per kg. Okay, and its velocity is V is equal to 10 raised to 9 meter per second. Normally theta 90 degree la enter ஆயிருக்கு with the velocity in the radius of the circle described. நமக்கு தெரியும் magnetic field க்கு perpendicular ஒரு particle ஒரு velocity ல enter ஆயிருக்கு அப்படினா it will be in circular motion, right? So the magnetic force is giving the necessary centripetal force, right? So then from that we have derived a formula R is equal to radius value is equal to mv by qb. Okay, the formula okay karta radius radius da, right? Radius da kekren direct one mv divided by qb la m அங்க என்ன கொடுத்திருக்கு q by m கொடுத்திருக்கு இல்லையா, அப்ப m கீழ இப்படி q by m எழுதுறேன், இந்த இப்படி எழுதுறேன், கரெக்ட்டா? ஓகே, m கீழ எடுத்து q by m எழுதுறோம், ரைட்? ஓகே, ரைட். So velocity is 10 raised to 9 divided by q by m. Q by m is 10 raised to 11 into magnetic field 10 raised to minus 4. Okay, clear? என்ன வருது எல்லாமே 100 10 raised to 9 நான் அப்படி எழுதுறேன் 9 minus 11 plus 4, right? 13 minus 11 it is 100 answer. Okay, very good, first option, right? 100 answer. Clear எல்லாருக்கும்? Clear ஆகுது? Okay, 100 meter will be the answer. Okay. Okay, right? Next one. Okay. The clear the clear doubt இல்லையே, right? Okay. Okay, super, right? Okay, can we move to the next question? Right, next question. Okay, try பண்ணி பாருங்க. Next question. நீ எவ்வளோ டைம் இருக்கு நமக்கு டோட்டலா மீன்ஸ் நீட்டுக்கு 2 நாள், ரைட்? ஓகே, 2 நாளில் மேக்ஸிமம் படிக்கணும். ஓகேயா, ரைட்? டென்ஷன் ஆகக்கூடாது. ஓகே, ரைட். ஆல்ரெடி ஃபிசிக்ஸோட கேஸில் ஃபார்முலா ஷீட்டும் இதுவும் என்ன ரிவிஷனும்
ஓகே ஃபார்முலா நீங்கள் எழுதி வச்சுருக்கோம், ரிவிஷனும். ஓகே ரைட். மற்ற சப்ஜெக்டில் யூ நோ ஹவ் டு டூ, ரைட். இங்கே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே எக்ஸாமில் இந்த வாட்டி 3 hours 15 minutes இருக்குது டைமு. ஓகே அப்போ அந்த 15 minutes எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அப்போ வந்து நம்மளும் அதே மாதிரி யூஸ் பண்ணணும். ஸோ எப்போவுமே எக்ஸாமில் நீங்கள் அட்டென்ட் பண்ணும்போது எந்த ஒரு ஃபாஸ்ட்டாக அட்டென்ட் பண்ணிங்களோ அந்த மாதிரியே அட்டென்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே ரைட். தப்பு வரக்கூடாது, சில்லி மிஸ்டேக் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோ, ரைட். வேறு பிரச்சனைலாம் இருக்காது. மீன்ஸ் ஒரு கொஸ்டின் மேபி நீங்கள் ஒரு வாட்டி ரீட் பண்ணால் கிடைக்கலான்னு வச்சுக்கோ, இருக்கட்டும், அதில் கிவன் டேட்டாலாம் அங்கே எழுதி அங்கே இருக்கட்டும். இன்னொரு வாட்டி எல்லா கொஸ்டினும் முடிச்சு இல்லை வேறு கொஞ்சம் 2-3 கொஸ்டின் முடிச்சதுக்கப்புறம் திருப்பி வந்தால் மேபி கிடைக்கும், ரைட். அது கிடைக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ஒரு மென்டாலிட்டியில் இருக்கும், எனக்கு கிடைக்கும் மீன்ஸ் அந்த கான்ஃபிடென்ஸில் இருக்கும். நான் ஆல்ரெடி எல்லா சாப்டர்ஸ் இல்லை ஒரு சில சாப்டர்ஸ் சூப்பராக படிச்சிருக்கு, அதிலேருந்து எந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்தாலும் எனக்கு கிடைக்கும், ரைட். ஓகே அப்போ அதில் அங்கே மேபி அந்த கொஸ்டினை கொஞ்சம் ட்ரிக்கியாக மாற்றிருந்தால் கூட உங்களுக்கு அது கிடைக்கும். ஓகே யோசிச்சு பார்த்தா உங்களுக்கு கிடைக்கும், ரைட். அது பயப்படலாம் வேணாம், ரைட். கிளியரா? ஓகே ட்ரை பண்ணிட்டீங்களா இந்த கொஸ்டின்? ஓகே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். என்ன ஆன்சரு? 4th ஆப்ஷனா? ரைட் ரைட் கரெக்டு தான். பார்ப்போம். A circular rope of radius r is carrying a current I placed in a uniform magnetic field B perpendicular to the loop. The force on the loop is. Okay, ஒரு current carrying like ஒரு element, ஒரு current carrying wire, right. It is placed in a magnetic field. ஒரு magnetic field வச்சிருக்கு, அது மேலே ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸோட ஃபார்முலா என்ன இருந்துச்சு? I into L cross B, right. I into L cross B, right, or ILB sin theta. Okay, right. But on the L என்ன எடுக்கும்டா? L is the effective length, right. L is the effective length. ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா? effective length. If it is a loop, effective length நம்ம எப்படி எடுத்தோம் ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா? effective length ஒரு எண்டிலேருந்து இன்னொரு எண்டுக்கு அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக வரைஞ்சிச்சுன்னா அதோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் இன்னொரு பாயிண்ட். ஓகே ஸோ அதுதான் எல் எஃபெக்டிவ். ஓகே எல் எஃபெக்டிவ். ஓகே ஸோ இப்போ ஒரு லூப்போட கேஸில் எல் எஃபெக்டிவ் இஸ் வாட்? effective length is 0, so force will be 0. Okay, right, force will be 0. அது கிளியர் தானே? ஆன்சர் will be 0, right. ஓகே தான். இது என்ன? டைரக்ட் ஒன். The temperature of transition of ferromagnetic property to paramagnetic property is called. Okay, the temperature of transition from ferromagnetic property to paramagnetic property. என்னது? டைரக்ட் ஒன் சொல்லுங்க. என்னது? Curie temperature, that's it. Okay, right, you remember that one, right? Okay, right, Curie temperature தானடா? கிளியரா? ஓகே ட்ரை பண்ணி பாருங்க. Okay, right. The susceptibility of magnesium at 300 Kelvin is, so chi value is given, it is 1.2 into 10 raised to minus 5. Answer வந்திருக்கா? Third option, 200 Kelvin. Okay, right. Okay, 200. Okay, second option. Okay, so chi value, so at 300 Kelvin. Okay, so this at T1 300 and the time la chi value is chi 1. Okay, that is given. Then
At what temperature will the susceptibility increases to? So chi 2 our value is 1.2 into 10 raised to minus 5 மாறி இருக்கு temperature change ஆகும்போது. You know the relation, right? So chi is inversely proportional temperature. So chi 1 T1 is equal to chi 2 T2, right? Then 1.2 like chi 1 by chi 2 equal to அப்படினா chi 1 by chi 2 equal to T2 by T1 அப்படினா okay. So chi 1 is 1.2 into 10 raised to minus 5 divided by 1.8 into 10 raised to minus 5 is equal to T2 divided by 300. No, right, second option, okay, very good. Okay, then this update cancel ago 1.2 12 divided by 18 2 by 3, right? 2 by 3. So T2 is equal to 300 into 2 by 3, that is 200. Okay, right? Super, very good, very good. Next one, இது try பண்ணி பாருங்க. A single slit of width 0.5 mm, okay, single slit of width to 0.5 mm, distance of screen from slit is 1 meter. The second maximum diffraction pattern is at a distance of 2 mm from the center. What is the wavelength of light? Okay, single slit diffraction oda case la anga single slit oda width a value கொடுத்திருக்கு that is 0.5 mm and the screen distance, okay, that is D is equal to 1 meter. Okay, right, that means the 0.5 into amount matra 0.5 into 10 raised to minus 3 meter. Okay, right, answer ancha okay, try பண்ணுங்க என்ன ஆன்சர், ரைட்? ஓகே, இதில் டி வேல்யூ கொடுத்துருக்கு. செகண்ட் மேக்ஸிமம் இன் டிஃப்ராக்ஷனோட கேஸில் மேக்ஸிமம் மினிமம் நார்மல் வைடிஎஸ்சியோட கேஸில் யங்ஸ் டெவலப்மெண்டோட கேஸில் இருந்ததோட உல்ட்டாவாக தான் இருக்கும். அங்கே டி சைன் தீட்டா இசிக்கல் என்லாம்ட்ட தான் மேக்ஸிமம், இங்கே ஏ சைன் தீட்டாக்கு என்லாம்ட்ட தான் மினிமம். அங்கே டி சைன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 2n minus 1 n lambda by 2 இருந்துச்சு. இங்கே அது ஃபார் மினிமம், இங்கே அது மேக்ஸிமத்தில் வரும்போது 2n plus 1 lambda by 2 அப்படி தானே இருந்துச்சு, ரைட்? ஓகே ஓகே, ரைட். ஸோ இதில் அவங்க என்ன செகண்ட் மேக்ஸிமா, தட் மீன்ஸ் செகண்ட் மேக்ஸிமா at a distance of 2 mm from the center. 2 mm from the center அப்படின்னா y தான் சொல்கிறேன். ஓகே, செகண்ட் மேக்ஸிமா y2 தான் சொல்கிறேன். y2 is 2 mm 2 into 10 raised to minus 3 meter. Okay, so what is the formula for maxima oda case la yn formula? Maxima yn formula is 2n plus 1 into lambda d by 2d. D oda place la okay kadchada answer option 2 okay papa, right? Option 2 pa. Okay, so the y2 is equal to 2 into 2 plus 1 into lambda d order value is 1 divided by 2 into a order value is 0.5 into 10 raised to minus 3, that is y2 is equal to what? y2 order value நமக்கு already இருக்கு 2 into 10 raised to minus 3. Okay, so this is 5 lambda is equal to அந்த சைடுக்கு எடுக்கிறேன். 2 into 0.5 is 1 into 10 raised to minus 2 into 10 raised to minus 3 நமக்கு ஆல்ரெடி இருக்குது. into 10 raised to minus 3 is 10 raised to minus 6. So lambda is equal to 2 by 5 into 10 raised to minus 6. 2 by 5 into 10 raised to minus 6. So 2 by 5 now 4 by 10. Okay, 4 by 10. That means 0.4 into 10 raised to minus 6 meter la. So 4 into 10 raised to minus 7. 4 into 10 raised to minus 7 meter la. என்ன ஆன்சரு? நமக்கு என்ன கன்வெர்ட் பண்ணணும், ரைட்? கன்வெர்ட் பண்ணணும், ரைட்? என்ன ஆன்சரு? செகண்ட் ஆப்ஷனா பியா? ஓகே, ஸோ இது நானோமீட்டர் கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் 400
into 10 raised to minus 9 meter, that is 400 nanometer. Okay, right? Clear? Clear? Very good, super. Okay, right. Next one. Then answer. Direct one. Then answer. Match the list 1 and list 2. பாருங்க என்ன ஆன்சரு ஃபுல்லாக தெரியுதா ஸ்க்ரீனில்? ஃபுல்லாக தெரியுது தானே? சூப்பர், ரைட், வெரி குட். ஓகே. Integral E dot ds equal to q by epsilon naught. Integral E dot ds equal to q by epsilon naught. That is Gauss's law in electrostatics. You know. Then, right. Okay. Third option. Okay, perfect. Then second, integral b dot ds equal to 0. Right. Then Gauss's law in magnetism. Right. Adeda. Then integral E dot dl is equal to minus d phi by dt. Then இது electromagnetic induction எங்க இருக்கு? Option number 4, Faraday's law of electromagnetic induction. Then integral b dot dl is equal to Ampere circuital law or Ampere Maxwell law. Right? Okay. Right. Very good. Third option. Super. So it is third option. Okay. Clear? தானே எல்லாருக்கும்? நெக்ஸ்ட் ஒன். ஓகே, இதென்ன டைரக்ட் ஒன் தானே பாருங்க. மேக்னெட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி stored in a certain inductor is 25 millijoule, and the current in the inductor is 60 milliampere. The inductor is of inductance. Potential energy formula. Yeah, okay, super. Okay, right. 10 minutes at 10:30. Okay, right. And you know, நிறைய questions we have. Okay, right. Okay, good. Okay, so magnetic potential formula என்ன say U is equal to half Li square. அதில் energy is 25 millijoule. So 25 into 10 raised to minus 3 is equal to half into L தான் கண்டுபிடிக்கணும். I ஓட value is 60 milliampere. 60 into 10 raised to minus 3 square. என்ன ஆப்ஷன்? தேர்ட் ஆப்ஷனா? ஓகே, அப்போ ஸோ 2 இங்கே எடுத்தால் 50 into 10 raised to minus 3, அங்கே 10 raised to minus 3 கேன்சல் ஆகும். 50 divided by 60 square into 10 raised to minus 3, that is equal to I. Right? Okay. 10 raised to minus 3 மேலே போனால் 50,000 divided by 3600 is equal to L. 500 by 36. இந்த ஆப்ஷன் ஃபோர்த் ஆப்ஷனா? ஓகே, மீன்ஸ் வேல்யூ வைஸ் அவ்வளோதான் வரும். ரைட், 500 by 36 அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் 13-14 அந்த ரேஞ்சில் வரும். ஸோ 13.89 13. L is equal to 13.89 Henry. Okay, right. Clear? Clear. Super. Very good. Okay. Next one. An electron is accelerated to, okay, try பண்ணி பாருங்க. Electron is accelerated to a potential difference given de Broglie wavelength is nearly direct one. Okay, direct one. Okay, right. De Broglie wavelength lambda is equal to h by p, h by mv or h by root of 2m into kinetic energy
right, 2m ke or h divided by root of 2m qv. That's the formula. So particularly for electron, lambda formula and this particularly for electron. Okay, leave it. No problem. Right. Try பண்ணி பாருங்க. ஒரு மினிட்டா. Okay. Right. Answer. An answer. First option. Right. Okay, lambda is equal to 12.27 divided by root 2v. I think the value mass of electron, charge of electron, h or value substitute panna. This is in angstrom. Right. Okay. So 12.27 divided by root of v or value 10,000 angstrom. So it is root 100. So root of 10,000 is 100. So it is 12.27 10 raised to minus 200 la angstrom minus 10 no. But it will be in the option, first option, very good one. 12.27 into 10 raised to minus 12 meter. Clear? Okay. Right? Okay. Clear? Session like பண்ணிட்டீங்களா? Right. Like பண்ணுங்க. Okay. Great. Next one. Then a photoelectric effect, yeah. Right. In an experiment on photoelectric effect, the frequency mu of the incident light is plotted against the stopping potential V0. The function of the photoelectric effect is given by. Okay. Derive பண்ணி பாப்போம். நான் சொல்றேன் பாருங்க. Photoelectric equation என்ன? E is equal to or h mu is equal to h mu naught, that is the work function, plus kinetic energy maximum. Okay. Right? This is h mu naught or phi naught. Okay, நமக்கு எதோட டெர்ம்ஸ்லாம் வேணும்? ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியலும் ஃப்ரீக்வன்சியும் வேணும். ரைட்? ஓகே, ரைட். அப்போ h mu is equal to, அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க? ஒர்க் ஃபங்க்ஷன். அப்போ phi naught அப்படியே வைக்கிறேன். ப்ளஸ் கைனடிக் எனர்ஜி இஸ் qv naught. கிளியரா? ஓகே, ரைட். ஓகே. ஸோ we need the graph between v naught on the y axis, mu on the x axis. Okay. ஸோ v naught y axis வரணும். இப்போ நான் அது v naught வர மாதிரி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இது ev naught. ஓகே, ev naught. ஓகே, என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, டிவைடட் பை e பண்ணால் h mu டிவைடட் பை e equal to phi naught divided by e plus v naught, y equal to mx plus e இருக்க மாதிரி வரணும். ஓகே, இதுதான் y, y naught தான், v naught தான் y, இதுதான் x. ஓகே, அப்போ நான் அப்படியே எழுதுகிற மாதிரி வரணும் அப்படின்னா, v naught is equal to h by e mu, right? இப்போ y is equal to mx மாதிரி வந்துச்சு. ஓகே, mx மாதிரி வந்துச்சு. ரிமைனிங் என்ன இருக்குது? இது இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா மைனஸ் வரும், minus phi naught by e. So this is c. Okay, clear? Okay, right. So that means அந்த equationல, இந்த equationல y is equal to mx plus c,
this one is the slope. Slope m is equal to h by e. Then y-intercept is minus phi naught by e. அதனால தான் y axis இங்கே வந்து டச் ஆகுது, ரைட். மைனஸ் ஃபை நாட் பை. அங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க, ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் கேட்டிருக்காங்க. இப்போ ஃபை நாட் தான் கேட்டிருக்காங்க, ரைட். ஃபை நாட் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஃபை நாட் இஸ் இ டைம்ஸ் அந்த சி வேல்யூன்னு வரும் தானே, ரைட். இ டைம்ஸ் சி வேல்யூ வரும் தானே. சி மீன்ஸ் இந்த ஹைட்டு தான் சி, ஓகே. அதுதான் இந்த பாயிண்ட், ஓகே. ஓபி, அப்போ ஓபி தான் சி, ஓகே. அப்போ ஃபை நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு இ இன்டு, ஓகே. அது ஆல்ரெடி நெகட்டிவில் தான் இருக்கும். ஓகே, இப்போ ஓபி வந்து நெகட்டிவ் வேணும்னு அவசியம் இல்லை, ரைட். அப்போ ஓபி இன்டு ஈன்னு வரும், ஓகே. ஓபி இன்டு ஈன்னு வரும், ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன், வெரி குட். இட் வில் மீன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் இட் செல்ஃப், ஓகே. ஓபி இன்டு இ, ஓகே, ரைட். இதில் மல்டிப்ளை பண்ணால் எலக்ட்ரான் வோல்ட் வரும், அதுதான், ரைட், ஓகே. கிளியர். இது செமிகண்டக்டர்ல இருந்து கொஸ்டின், ஈஸி ஒன், ஓகே. கொஞ்சம் ரேண்டமாக வச்சது தான், ஓகே. வேரிங் கொஸ்டின்ஸ், ஓகே. ஆல்மோஸ்ட் 11க்கு ஃபினிஷ் ஆகிற மாதிரி மீதி கொஸ்டின்ஸ் மீன்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒரு செஷனில் ஐ வில் டேக் த ரிமைனிங் சாப்டர். 12th நீ நிறைய சாப்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, லைக் எப்படி நாளைக்கு நான் ரிவைஸ் பண்ண தானே, இப்போ நாளைக்கு கண்டிப்பாக நான் வேறு இது பண்ணலாம் இல்லையா, ஓகே. ஃபார்முலா ரிவிஷன் பண்ணணுமா, எப்படி எந்த மாதிரி செஷன் உங்களுக்கு வேணும் சொல்லுங்கள், அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணுறேன். ரிவிஷன் பண்ணணும் தானே, சாப்டர் வைஸ் ரிவிஷன் பண்ணணுமா, ஒவ்வொரு சாப்டர்லேயும் ஃபார்முலாஸ் ரிவைஸ் பண்ணணுமா, எப்படி வேணும்? ஓகே, இதோட ஆன்சர், செமிகண்டக்டர் ஹேஸ் ஈக்குவல் எலக்ட்ரான் அண்ட் ஹோல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் 6 × 10⁸ per meter cube, okay. On doping with certain impurity, the electron concentration became 9 × 10⁻12 per meter cube. The new hole concentration is third option, okay. Direct one, right. நம்ம படிச்சிருக்கு intrinsic concentration ஓட ஸ்கொயர் is equal to Ne into NH தான், Ne into NH, right. ஸோ அந்த intrinsic concentration initially ரெண்டு ஈக்குவலாக இருந்தது இன்ட்ரின்சிக்கோட கேஸில் தான், அதுதான் 6 × 10⁸ அதோட ஸ்கொயர் is equal to the electron concentration increases to 9 × 10⁻12 into NH. NH the question, okay, okay. Formula revision, okay, right. இப்படி பண்ணலாம். So NH is equal to 6 × 10⁸ square divided by 9 × 10⁻12, okay, right, okay. 36 into 10⁻16 divided by 9 into 10⁻12, 4 into 10⁻4 per meter cube, okay, right. They have text thermo KTG modern physics, okay, okay. நாளைக்கு மத்தியானம் தான் கிளாஸ் இருக்கும், ஓகே. ஒரு 4 o'clock, okay, evening 4 o'clock, we'll do like that, okay. Formula revision இந்த சாப்டர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு, ரிமைனிங் சாப்டர்ஸ் நான் வைக்கிறேன், ஓகே. இல்லை 2 நாளில் அப்படி பண்ணுற மாதிரி பார்க்குறேன், பிகாஸ் எல்லா ஃபார்முலாஸும் சொல்லி ரிவைஸ் இருக்கும்போது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும், ஓகே, ரைட், ஓகே. எல்லாம் மீன்ஸ் அப்படி டீட்டெயிலாகவே சொல்கிறேன், மீன்ஸ் ஒவ்வொரு ஃபார்முலா, ஓகே, ரைட், ஓகே, ஓகே. இந்த ஆன்சர் கிடச்சது இல்லையா, ஓகே, வெரி குட். ஓகே, ரிமைனிங் வில் ஸ்டாப் ஹியர், ரைட். நிறைய கொஸ்டின்ஸ், இன்னும் கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது, ஏதாச்சும் ஸ்பெஷலாக இருக்கிறது இருக்கான்னு பார்ப்போம். வாட்டர் ஃபால்ஸ் ட்ராமா ஃபீல் வெலாசிட்டி ஆஃப் டர்பைன் இருக்குது, தென் திஸ் ஒன், ஓகே. நான் ஃபைல் அனுப்புகிறேன், நீங்கள் அந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள். வில் ஸ்டாப் ஹியர், ஓகே, ரைட். கிளியரா, ஓகே. தேர்ட் ஆப்ஷன், வெரி குட்ரா, வெரி குட், ஓகே. ஸோ வில் டூ த செஷன், அந்த மாதிரி செஷன் டுமாரோ. ஃபார்முலா ரிவிஷனும் அதே மாதிரி, ஃபார்முலா ரிவிஷன் எஸ்பெஷலி இந்த சாப்டர்ஸா, ரைட். நீங்கள் அது ரைட், இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கமெண்ட் செஷன் இருக்கும் இல்லையா, ரைட். இது லைவ் கமெண்ட்டு, இந்த கமெண்ட் செஷனில், ஓகே, ரைட். தேங்க்யூ ஃபார் ஜாயினிங், ஓகே. இந்த கமெண்ட் செஷனில் அந்த நீங்கள் எந்தெந்த
சாப்டர்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் ரைட். நான் அந்த சாப்டர்ஸ் ஃபஸ்ட் எழுதுறேன் மீன்ஸ் வெயிட்டேஜ் தான் எழுத போகிறேன், இருந்தாலும் உங்களுக்கு அதே மாதிரி ஏதாச்சும் வேணும் அப்படின்னா உங்களோட குட் நைட் ரைட் அப்படி பண்ணுங்கள். ஓகே ரைட். ஸோ அந்த கமெண்ட் போட்டால் ஐ வில் டூ தட். ஓகே ரைட். ஓகே ஸோ லைக் பண்ணிட்டாங்க இல்லையா, லைக் பண்ணிட்டீங்க இல்லையா, ரைட். ஓகே ரைட். ஓகே ரைட். பைடா. ஓகே கமெண்டில் போடுங்க செஷன் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். ஓகே ரைட். தேங்க்யூ. ரைட். ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட். 2 நாள் இருக்குது, நீங்கள் சூப்பராக படிங்க. ரைட். ஓகே ரைட். என்னோட பிளஸ்ஸிங் இருக்கும். ஓகே ரைட். தேங்க்யூ.